his minion wave as well. Off of 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 his minion wave as well.
Fizz minion wave as well. Alpha 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 Fizz minion wave as well.
his minion wave as well. Off of 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 his minion wave as well.
wave as well. Off of his minion 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 wave as well. ओके सो स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको हाम्रो 69 गेमिङ प्रेजेन्स हाम्रो प्रो सिरिजको आज रहेको छ क्वार्टर फाइनल्स र अब हाम्रो फर्स्ट म्याच हुन गइरहेको छ टिम अनलिस्टेड छन् हाम्रो ब्लू साइडमा र हाम्रो रेड साइडमा रहेको छ टिम नेभर अलोन र यसैगरी हाम्रो ड्राफ्ट फेज अहिले सुरु हुन आँटिसकेको छ आई मिन ब्यान्सहरु फर्स्ट फेजको भइसकेको छ वी क्यान सी हाम्रो टिम अनलिस्टेडको साइडबाट डिगी जोय र एक्सपोर्ट ब्यान भएको छ अपोजिङ साइडबाट चाहिँ माशा पकितो र मथिल्डा ब्यान भएको छ र टिम अनलिस्टेडले अलरेडी पिक गरिसकेका छन् मिनटोर एज देयर फर्स्ट पिक सो हामीहरुको पिक र ब्यान फेज हामी हेर्न सक्छौं इट इज लुकिङ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टेड किनभने त्यहाँ हेर्न सक्छौं हामी डिगी ब्यान रहेको छ भने हामीहरु देख्न सक्छौं डिगी ब्यान भएको देख्ने साथ टिम अनलिस्टेडले आँखा बन्द गरेर त्यहाँ मिनाटोर लिएका छन् एन्ड दैट इज भेरी भेरी deadly for team never alone and yes they are gonna take Vexena किनभने Vexena अहिलेको मेटामा एकदमै राम्रो छ yes we can see the amount of CC and damage she provides is absolutely deadly म त थाहा छ लाइक हुन्छ नि लिटरली Vexenaले ड्यामेज दिदैन भने छाती फुलाएर जान्छु मार्दिरा हुन्छ लिटरली and talk about the carry pick right there carry we all know carry nerf भएर त पनि यति राम्रो छ नि अहिले लाइक लिटरली we can see there carry यति डेडली पिक्स छ मार्क्सम्यानमा लाइक सी इज लिटरली इनभल्नरेबल के इनएभिटेबल हुन्छ नि लाइक थ्यानोस जस्तै आइएम इनएभिटेबल भनेर चुटकी बजाउँछ नि क्यारी पनि आइएम इनएभिटेबल भनेर स्पिनिङ लाइट विल लिएर आउँछ डबल ड्यामेज ट्रु ड्यामेज मेल्ट्स यु इन्स्ट्यान्टली एन्ड यस हामीहरुको यो 69 गेमिङद्वारा प्रेजेन्टिङ हामीहरुको प्रो सिरिज क्वार्टर फाइनलमा हामीहरु पुगिसकेका छौं यो भन्दा अगाडिको म्याचहरु हामीहरुले
लाइक स्ट्रिम गर्न पाएनौँ, तर केही छैन, बेस्ट अफ द बेस्ट टिमहरू क्वार्टर फाइनलमा आइसकेका छन्। एन्ड अब हामीहरू जति पनि म्याचेसहरू हेर्नेवाला छौँ त्यो म्याचेसहरू सबै बेस्ट अफ द बेस्ट नै रहनेवाला छ। वी क्यान सियर अनलिस्टेड र नेभर अलोन दुईजना नै एकदम राम्रो टिम हो। यदि तपाईँ ऱ्याङ्क खेल्नुहुन्छ, ऱ्याङ्कमा 5 म्यान खेल्नुहुन्छ भने यो दुईवटा टिमसँग तपाईँ अभियसली भिडी नै हाल्नुहुन्छ भने। एन्ड दिस टुर्नामेन्ट इज स्पोन्सर्ड बाई हामीहरूको एसएनएस एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन। अनि एन्ड थ्याङ्क यू फर स्पोन्सरिङ द टुर्नामेन्ट। यस, यदि तपाईँहरूलाई आइल्स नभए पिटीहरू गर्नु छ भने यु क्यान कन्सल्ट देम एन्ड यु क्यान युज कोड 69GN फर हेभी डिस्काउन्ट्स। र यसै गरी हाम्रो अब टिम अनलिस्टेडको साइडबाट मिनेटहरू पछि पिक गरेका छन् रजर र लापु लापु। सो रजर अहिले चाहिँ लाइक ट्रेन्डिङको कुरा गर्दा रजर अहिले गोल्ड लेन निकै नै चल्ने देखेको छु। आई मिन रजरको त्यो मार्क्सम्यान फर्मले लाइक मार्क्सम्यानको एचपी आधा गरिदिन्छ र वुल्फ फर्मले त डाइरेक्ट इन्स्टेन्ट किल नै गरिदिन्छ। सो त्यसको कारणले पनि रजर इज अ रियली गुड गोल्ड लेनर टु काउन्टर सम अफ द मार्क्सम्यान। र यसै गरी अर्को साइडमा लापु लापु पनि पिक गरेका छन् र लापु लापु पनि फलोअप कम्बो त दिन सक्छन् नै अभियसली मिनेटरको मिनोन रेज भएको कारणले गर्दा। र अब एक्सपी लेनको काउन्टरको लागि हाम्रो टिम नेभर अलोनले पिक गरेका छन् आर्लट। आई मिन आर्लट रोम पनि जान त सक्छन्, तर आई थिङ्क एक्सपी नै मोस्ट सुटेबल हुन्छ होला हाम्रो आर्लटको लागि। र या एक्सपी लेनमा चाहिँ वी आर गोइङ टु सी लापु लापु भर्सेस आर्लटको रोमाञ्चक म्याचअप। र यसै गरी हामी गइसकेका छौँ हाम्रो नेक्स्ट ब्यान फेजको तर्फ। टिम अनलिस्टेडको साइडबाट ब्यान भइसकेको छ युजङ। या आई थिङ्क उनीहरूले आर्लट चाहिँ प्रब्लली रोम नै सोचेका थिए होला र उनीहरूले युजङलाई आउट अफ द पिक्चर गरिसकेका छन्। यसै गरी हाम्रो टिम नेभर अलोनको साइडबाट चाहिँ उनीहरूले दुईवटा म्याजिक ड्यामेज डिल गर्ने हिरो ब्यान गरेका छन्, नेतन र लिलिया। आई मिन नेतन चाहिँ हल्का कन्फ्युजिङ होला, क्यारीलाई काउन्टर गर्छ अनि भनेर क्यारीलाई काउन्टर नगरोस् भनेर आई थिङ्क दे हेभ ब्यान नेटन। तर हामीहरू यसो हेर्न सक्छौँ मार्क्सम्यान लेनमा क्यारी यदि कसैले लियो भने द मोस्ट सुइटेबल पिक आई क्यान सी इज हेरिथ एन्ड आई कान्ट सी हेरिथ हेयर। भनेपछि अब टिम अनलिस्टेडले के हेरिथ गोल्ड लेन जाला नि त, नभए टिम नेभर अलोन आर दे गन पिक हेरिथ हाइपर। त्यो जुन तरिकाले यिनीहरूले पिक र ब्यान गरिरहेका छन् लाइक हुन्छ नि फुल सिरियस छन् यिनीहरू। भाइ यिनीहरूलाई जित्ने भनेर एकदम ठानेर बसिरहेका छन्। बेस्ट अफ 3 को यो म्याच हुनेवाला छ, कसले जित्छ ओन्ली टाइम विल टेल। र यसै गरी लास्ट ब्यान चाहिँ उनीहरूले फ्रेड्रिन गरेका छन्। अभियसली फ्रेड्रिन लाइक जति ड्यामेज डिल गरे पनि ड्यामेज धान्न सक्ने ट्याङ्क हो एउटा। सो अभियसली त्यसको काउन्टर निकै पनि छैन उनीहरूसँग अहिलेको लागि। सो फ्रेड्रिन नै ब्यान गरेका छन् उनीहरूले। र अब पालो रहेको छ हाम्रो पिक्सको। टिम नेभर अलोन अब सोच्दैछन् उनीहरूको हातमा अझै पनि जङ्गलर आइपरेको छैन उनीहरूको हातमा अझै पनि हेरौँ एक्सपी लेन या रोम आर्लट जे पनि जान सक्छ एज आई सेड। सो उनीहरू अहिले टाइम त लिइरहेका छन् पिक गर्नको लागि एन्ड आई थिङ्क इट इज गोइङ टु बी द ग्रक। सो ग्रकमा लक गरेका छन् द्याट राइम्ड। र यसै गरी अब नेक्स्ट पिकको पालोमा चाहिँ ओके हाम्रो टिम अनलिस्टेडको साइडबाट चाहिँ फ्यानी पिक आइसकेको छ। इन्स्टेन्ट लक गरेका छन् भनेपछि पहिलेदेखि प्री प्लान्ड राखेका थिए त्यो फ्यानी पिकको लागि। एनिमीमा पनि हुन त क्राउड कन्ट्रोलको नाममा दे डु ह्याभ सम गुड क्राउड कन्ट्रोल्स टु क्यान्सल द फ्यानिज केबल। त्यही पनि फ्यानी कन्फिडेन्टली पिक गरेका छन् र साथसाथै उनीहरूले लक इन गरेका छन् भ्यालेन्टिना मेजको लागि। भ्यालेन्टिना यो सिलसिलामा हेर्दाखेरि डज ह्याभ सम गुड अल्टिमेट्स। ग्रकको वाइल्ड चार्ज भयो, हाम्रो आर्लटको फाइनल स्ल्यास, आई मिन बेक्सानाको पनि लोड चोर्न सक्छन् हाम्रो भ्यालेन्टिनाले। र हेरौँ अब लास्ट पिक रहेको छ जङ्गलर। हेरौँ के जङ्गलर पिक गर्छन् त। ओके, यो मेरो गेस चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि लाइक जाइनोले हाम्रो जङ्गलर पिक गर्छ एन्ड भाइपर र जाइनोले हिरो स्वाप गर्छन्। किनभने मैले जहाँसम्म जाइनोलाई चिनेको छु नि हि इज अ मोर अफ अ क्यारी प्लेयर। ऊ नेपालको नम्बर 2 क्यारी पनि होला सायद, मैले लिडर बोर्ड हेर्दाखेरि त्यस्तै थियो। And yes, if he gonna take his hands on carry, I think this match will be pretty much favorable to Never Alone किनभने तिनीहरूको पिकहरुमा एकदमै कन्फिडेन्ट छ उनीहरू।
एन्ड आई हेभ अलरेडी टोल्ड हामीहरू हेर्न सक्छौँ त्यहाँ लाइक लिटरली स्याडो हाइपर खेलेर जाइनोले क्यारी पाइसकेको छ उसको एन्ड ग्रक विल बी टेकन बाई भाइपर एन्ड द्याट मेक्स मी द प्रो एनालिसिस्ट है मलाई बेला बेला आफैमाथि एकदम गर्व लाग्छ किनभने म जे भन्छु त्यही भइरहेको हुन्छ यहाँ एन्ड टक अबाउट द पिक्स फ्रम टिम अनलिस्टेड एज वेल फ्यानीको डाइरेक्ट काउन्टर मात्र दुईजना हुन्छन् द्याट बिङ कुफ्रा र मिनसिटर दुइटै टिम नेभर अलोनले लिएका छैनन् सो द्याट मेक्स फ्यानी इफ फ्यानी इज गुड लाइक पुरै फ्यानी खरिएर चलाउन आउँछ भने द्याट फ्यानी माइट बी द प्रब्लम फर टिम नेभर अलोन एन्ड वाट डु यु थिङ्क रिज ब्रदर के हुन्छ होला त फ्यानीले काउन्टर गर्छ कि फ्यानीले काउन्टर खान्छ अब क्राउड कन्ट्रोलको कुरा गर्दाखेरि अभियसली नकअपले त क्यान्सल हुनेवाला नै छ ग्रकको वाइल्ड चार्ज र आर्लटको फाइनल स्ल्यास दुवै लाइक नकअप स्किल नै काउन्ट गर्छ त्यसले फ्यानीलाई लाइक केही समयको लागि भए पनि लक अन त गर्न सक्छन् अब त्यो समयमा हेरौँ हाम्रो हायाबुसा नै छन् जसको कारण लाइक स्याडो किल युज गर्यो भने फ्यानी जति भागेली त्यो हायाबुसाको स्याडोले पछ्याउने छ अभियसली सो काउन्टर गर्ने वेजहरू त छ फ्यानीको लागि हेरौँ उनीहरूले इफेक्टिभली युज गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् र हामी आइसकेका छौँ हाम्रो ल्यान्ड अफ डनमा प्रब्लली बोथ जङ्गलर्स अभियसली ब्लू बफ बाटै सुरु गर्नेवाला छन् यो गेम हेरौँ इन्भेट्सहरूको साइन आउँछन् कि आउँदैनन् त सो फ्यानी छन् फ्यानीमा इन्भेट गएको छैन भने द्याट फ्यानी विल बी इन्भेडिङ रेड बफ आई गेस किनभने टिपिकल्ली नेपालमा यदि प्रो फ्यानी छ भने आफ्नो ब्लू बफ लिएर सिधै रेड बफमा आउने चलन छ नि त सो आई एम अलरेडी इमेजिनिङ विल द्याट फ्यानी विल फलो द ट्रेन्ड अर सी इज बिङ डिफ्रेन्ट र यसो झट्ट हेर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट फ्यानी हामीले देख्न सक्यौँ लाइक सेम बट डिफ्रेन्टवाला फिलिङ आइरहेछ मलाई एन्ड फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन टिम अनलिस्टेडबाट कोकु सिबो र योसिमित्सु उहाँहरू जाइसक्नु भएको छ त्यहाँ भिजन दिनको लागि एन्ड भिजन प्रोभाइड गरिसकेर हामीहरूको मिनाटोरको फ्लिकर पनि लिन सफल भइसक्नु भएको छ एन्ड टक अबाउट मिनाटोर अर्ली गेममा मिनाटोर यति ग्लासी हुन्छ नि लाइक यु क्यान लिटरली जस्ट उसलाई घेर्यो भने ऊ लाइक डाइरेक्ट एलिमिनेट हुने सम्भावना पनि हुन्छ सो मिनाटोर अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनु पर्यो एन्ड त्यो बाहेक त अरू सबै अर्ली गेममा एकदम ठिक छँदै नै छ बटलेनमा चाहिँ हाम्रो फ्यानी आइसकेका छन् क्यारी त्यहाँबाट टाइममै रिट्रिट हुन सफल भएका छन् आई मिन रजरले एज आई सेड अर्ली गेममा श्रेड त गर्न सक्छन् जुनसुकै मार्क्सम्यान भए पनि क्यारी पनि लाइक ट्याङ्की बिल्ड गए पनि अर्ली गेममा त त्यस्तो ट्याङ्की हुनेवाला छैन र यसपालि क्यारीले भेन्जेन्स लिएका छैनन् फ्लिकर नै लिएका छन् टु प्ले सेफ अनि रिपोजिसन गर्नको लागि हेरौँ फेरि फर्स्ट ब्लडको चाहना छ टिम अनलिस्टेडको फ्यानी अझै पनि त्यही एरियामै डुलिरहेका छन् तर टप लेनमा वी क्यान सी अर्को एउटा टिम फाइट ब्रेक हुने चान्स थियो आई थिङ्क हायाबुसाले कमिट चाहिँ गरेनन् त्यो ग्याङ्कमा अझै पनि हायाबुसाको स्याडो किल बाँकी नै छ र टर्टल अब स्पन भइसक्यो हेरौँ कुन टिमको तर्फ चाहिँ जानेवाला छ यो टर्टल सो दुइटै जङ्गलरहरू लाइक यो टर्टलहरूमा अहिले फोकस चाहिँ गरिरहेका छैनन् किनभने फ्यानी र हायाबुसा दुइटैलाई ब्लू बफ एकदमै इम्पोर्टेन्ट त भइ नै हाल्छ फ्यानी त्यहाँ वालमा स्टक भएको देख्न सक्छु म या लाइक लिटरली सी इज ट्राइङ टु ग्लिच थ्रु द वाल विच इज टिपिकली इम्पोसिबल इफ तपाईँको पाइनएप्पल फोन छैन भने किनभने पाइनएप्पल फोनमा के भइरहेको हुन्छ त्यो आफैलाई पनि थाहा हुँदैन एन्ड यस फ्यानीले ब्लू लिइ नै सकेका छन् एन्ड हायाले पनि आफ्नो ब्लू लिइसकेका छन् विच मिन्स वी क्यान सी टर्टल डान्स भेरी सुन टिम नेभर अलोन एकदमै रेडी छन् त्यहाँ आफ्नो बुसहरूमा एकदम डेरा जमाएर बसिसकेको देख्न सकिन्छ यहाँ अलिकति अगाडि मात्र आइज भाइ तँलाई म च्यापेरै लान्छु भनेर आफ्नो ठानिसकेका छन् एन्ड वी क्यान सी देयर हामीहरूको रेस्पेक्टिभ ट्याङ्क्सहरूको पनि लेभल 4 भइसकेका छन् अल्ट आइसकेको छ एन्ड फर्स्ट ब्लड विल बी गोइङ टु लापु टिम अनलिस्टेड गोइङ ह्याम ओभर टिम नेभर अलोन 3 पिपल डाउन अब दिस विल बी भेरी इजी टर्टल फर टिम अनलिस्टेड र यसै गरी एक सर्भाइभर चाहिँ त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको थियो आर्लट हुन त हाम्रो टिम अनलिस्टेडले पहिला इङ्गेज गरेर राम्रै काम गरे बिकज त्यो मिनटोरको अल्टिमेट र मिनटोरको अल्टिमेटले बेसिकली लाइक के गरौँ पारिदिएको थियो हाम्रो टिम नेभर अलोनलाई यसै गरी फेरि फ्यानी इन्भेट गर्न त खोजेका थिए तर वाल छ क्रकको त्यहाँ डिनाई गर्नको लागि फ्यानीको इन्भेटलाई र अब फोकस प्रब्लली हेरौँ तल बट लेनतिरै हुन्छ होला मार्क्सम्यान लेन अभियसली टर्टल पछिको नेक्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ सो हेरौँ हाम्रो दुवै ट्याङ्क्स त आइसकेका छन् जोन आउट गर्नको लागि र यता ग्रक पनि केही ड्यामेज खाएका छन्
हामीहरूको यो हुन्छ नि लाइक रजर अरू बेला त हाइपरमा देख्थ्यौँ है, फुल अन रजर हाइपर हुन्थ्यो, त्यसमाथि अझै पुरा पागल जस्तो म्यापको सबतिर पुरेर हौ हौ गर्दै पुरा मारिरहेको हुन्थ्यो। बट नाउ अ डेज वी आर सिइङ मोर अफ अ गोल्डन रजर। हामीहरू हेर्न सक्छौँ यहाँ फ्यानीले इन्भेड गरिसकेका छन् ब्लू बफमा, हायाको इन्भेड त्यहाँ अनसक्सेसफुल भइसकेको छ। हायाले चोर्न त खोजेकै हो त्यहाँ, बट दे आर नट सक्सेसफुल। ग्रकको वाइल्ड चार्ज, टिम फाइट बिन इनिसिएट, मोनियन फ्युरी कमिङ फ्रम मिनाटोर, एन्ड वी गो 2 पिपल डाउन फ्रम टिम नेभर अलोन। अनलिस्टेडले एकदमै राम्रो काम गरेका छन्, यहाँ इन्भेट पनि गरे, किल पनि उठाए। दे आर लुकिङ भेरी भेरी कम्फर्टेबल। गोल्डेनको पनि कुरा गर्ने भने क्यारीले डोमिनेट गर्न पाएको छैन, एन्ड वी क्यान सी रजर फुल्ली युटिलाइजिङ उहाँको बिल्ड्स। बट हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ प्युरिफाई हानेर भाग्न सफल भएका छन् रजरले। एन्ड अलिकति मैले अलक्षिनी बोले जस्तो लागिरहेछ रजरको लागि, किनकि उहाँको पुरा तारिफ गरिरहेको थियो लाइक एन्ड इज बिङ काउन्टर इन्स्टेन्टली। काउन्टर भयो नि लाइक उनीहरूको टिमले चाहिँ किपअप नै गरिरहेका छन्। सोफार क्यारीको त्यस्तो फार्म हुन दिएका छैन। टप लेनमा पनि वी स फ्यानी असैसिनेसन, हाम्रो सिधै आर्लटलाई गएका थिए र आर्लट डाउन भइसकेका छन्। र फेरि हामी हेर्न सक्छौँ बट लेनमा ट्याङ्क्सहरू चाहिँ एउटै बुसमा एकअर्कालाई हेरिरहेका छन्, ताडिरहेका छन्। र ग्रक भने त्यहाँबाट पत्थर जस्तो हल्लेकै छन्, बल्ल हल्लिनु भयो हाम्रो ग्रक। र ग्रकको त फर्स्ट स्किल चार्ज गर्दाखेरि पुरा त्यो क्राउड कन्ट्रोल इम्युनिटी हुन्छ नि, एन्ड जस्ट वक बिट्विन यर टिम्स के चारजना हुन्छ बिचबाट ग्रक गइरहेको हुन्छ, कसैले केही गरिरहेको हुँदैन, एन्ड द्याट इज भेरी फन टु वाच। र टप लेनमा हायाबुसा गोज डाउन, हाम्रो लापु लापु कन्फिडेन्टली रिकल नि टन्ट गरिरहेका छन् हाम्रो लापु लापु। उनीहरू प्रिटी कन्फिडेन्ट नै छ यो गेम, अर्ली गेम राम्रो गइरहेको थियो त्यसकारण। र बट लेनमा पनि वी क्यान सी भ्यालेन्टिनाले त्यो वाइल्ड चार्जको राम्रो युज गरेका छन्। हाम्रो ग्रक भन्दा त हल्का बेटर युज नै भएको छ त्यहाँतिर। एकदमै हाम्रो ग्रकमाथि आक्रमण भइसकेको छ यहाँ, भ्यालेन्टिना बिङ अ बेटर ग्रक युजर देन ग्रक युजर हिमसेल्फ। एन्ड हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ टिम अनलिस्टेड भेरी भेरी कन्फिडेन्ट। फार्मको कुरा गर्ने भने 5000 इन द गोल्ड लिड। अगेन एलिमिनेसन निकाल्न सफल भइसकेका छन् यहाँ भेक्सेनामाथि। टिम नेभर अलोन एकदमै छिटो यिनीहरूले केही गर्नुपर्छ, नभए यो म्याच यिनीहरूको हातबाट जानेवाला छ त। मिनाटोरलाई टार्गेट गरेका थिए हायाबुसाले, स्याडो किल पनि युज गरिसकेका छन्, तर स्याडो अब त्यस्तो काम छैन। त्यहाँ लापु लापु आएर एक किल प्राप्त गरिसकेका छन्। यतापट्टि फेरि अर्को वाइल्ड चार्जको बेटर युज हामी देख्न सक्छौँ भ्यालेन्टिनाको साइडबाट, र उनीहरू एक एक गर्दै मेम्बर्सहरू मारिरहेका छन् टिम नेभर अलोनको। एन्ड भेक्साना अब त्यो अगाडिको टर्ट भन्दा नि लाइक पछाडिको टर्टको सपोर्ट लिइरहेका छन् हाम्रो भेक्साना। त्यस्तो भर नि लागेन त्यो टरेटको, बिकज टरेट भित्रै घुसेर मारिरहेका छन् अहिले हाम्रो टिम अनलिस्टेडले। एन्ड टक अबाउट द डोमिनेसन फ्रम टिम अनलिस्टेड, यति कन्फिडेन्ट छन् उनीहरू आफ्नो पिकमा कि टिम नेभर अलोनलाई आफ्नो सिग्नेचर पिकहरू लिँदा पनि लाइक डोमिनेट हान्न सफल भइसकेको छ। यु क्यान अलरेडी इमेजिन हाउ बेटर टिम दे आर। हेर्न सक्छौँ त्यहाँ आर्लटले झाडु हानेर 3 जनालाई टरेन्टभित्र हानेका छन्, बट दे अल सर्भाइभ थ्याङ्क्स टु फ्लिकर। एन्ड इन्स्टेड त्यहाँ 3 जनालाई टरेन्टभित्र हानेर तिनीहरूलाई एलिमिनेट गर्नुको साटो उल्टै टिम नेभर अलोनको 2 जना मान्छे एलिमिनेट भइसकेको देख्न सक्छौँ, विच मिन्स टिम अनलिस्टेड दे आर भेरी भेरी कम्फर्टेबल। यिनीहरूको म्याप पोसेसन र म्याप डोमिनेन्स दुइटै एकदमै राम्रो छ। एन्ड लुक एट द्याट फ्युरियस फाइटर फ्रम लापु लापु गोइङ टु द आर्लट। ओके, सो हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ झाडु हानेर मिनाटरलाई टरेन्ट मारेर निकालेका छन्। मोनियन फ्युरीले बचाएका छ मिनाटरलाई। एन्ड टिम नेभर अलोनले यस्तो राम्रो इन्गेज गर्दा पनि उल्टै टिम अनलिस्टेडले आउटप्ले हान्न सफल भइसकेको छ, एन्ड द्याट मेक्स अनदर टिम फाइट विन फ्रम टिम अनलिस्टेड। रिज ब्रदर त्यहाँ लिटरली हेर्नु न 17 किल विथ 0 छ क्या त्यहाँ अपोनेन्टको। आई मिन कोसिस नगरेको होइन, आर्लटले 2 थली झाडु बढालिसकेका थिए, त्यही पनि हाम्रो एक ट्याङ्क भए पनि बाँचिरहेका छन् त्यहाँतिर 1 HP मा। र यसै गरी फेरि अर्को अटेम्प्ट आएको छ, हायाबुसा घुसिसकेका छन् तर फेरि 1 किल प्राप्त गर्न सकेनन्। उतापट्टि फ्यानीले चाहिँ क्यारीलाई ठिक ठाउँ गरेर फेरि रिट्रिट गरिसकेका छन्, र अझै पनि उनीहरू 0 किल्समै छ सोफार हाम्रो टिम नेभर अलोन। लाइक निकै नै डोमिनेट गरिरहेका छन्, एकजना मेम्बर नि फल डाउन भएका छैनन्, र लोड पनि जानेवाला छन्। डेफिनेटली यु क्यान गेस कुन टिमको हातमा जानेवाला छ लोड, इट्स गोइङ टु बी टिम अनलिस्टेड। हामीहरू अब के यो नेभर अलोनको हातबाट आर वी गन सी अ कमब्याक कि यो लर्डबाट यो म्याच नै इन गर्नेवाला छ नि त टिम अनलिस्टेड।
हामीहरूको रजर पनि पुरै नै फिट भइसकेको छ हामीहरूको टु बी अनेस्ट रजरको इनबिल्ट डेमन हन्टर छ अहिले एन्ड उसको अट्याक स्पिड र ड्यामेज यस्तो राम्रो छ यु क्यान लिटरली आउट प्ले एनिथिङ लुक एट द्याट फ्यानी एकदम मजाले एकदम कन्फिडेन्टली उभि हायाभुसालाई एलिमिनेट गरिसकेका छन् अनदर अब यहाँ हाइपर डाउन भइसकेको छ टिम हाम्रो नेभर अलोनको लर्ड अहिलेसम्म आइसकेको थिएन यदि यो लर्ड आइसकेको भए हाइपरको कमी महसुस गरेर टिम नेभर अलोनले यो म्याच गुमाउँथ्यो पनि होला सायद बट लर्ड इज टेकिङ अ लर्ड अफ टाइम भर्खरै टप लेनबाट आइसकेका छन् बिचतिर पनि पुगेका छैन लर्ड विच मिन्स हायाभुसा प्रिटी मच भेरी इजी रिस्पनिङ हियर अब जसले गर्दाखेरि सायद टिम नेभर अलोनलाई यो लर्ड डिफेन्ड गर्न सजिलो होला किनभने यो लर्ड इन्हान्स पनि रहेको छैन लुक एट द्याट फ्लिकर मोनियन फ्युरी फ्रम मिनाटोर त्यसमाथि भ्यालेन्टिनाको वाइल्ड चार्ज इन्गेज राम्रो इन्गेजमेन्ट रहेको छ टिम अनलिस्टेडबाट एन्ड लुक एट द्याट यस्तो मिठो गरी त्यहाँ टिम फाइट इनिसिएट गरेका छन् योसिमिस्तु मात्र त्यहाँ एलिमिनेट भएका छन् एन्ड यु क्यान सी देयर 4 पिपल एलिमिनेटेड फ्रम टिम नेभर अलोन and Hayabusa can really do nothing. This match will be going in the hands of team Unlisted. र यसै गरी आई थिङ्क 10 मिनट्स अराउन्डमै एन्ड गरेका थिए हाम्रो यो फर्स्ट गेम र यसै गरी या भिक्ट्री गोज टु टिम अनलिस्टेड आई मिन आइटम्सहरू हेर्दाखेरि वी क्यान सी लाइक 10 मिनट्स हुँदा पनि ठ्याक्क 10 मिनट्समा एन्ड गरेको छ गेम 10 मिनट्स हुँदा पनि हाम्रो लाइक टिम नेभर अलोनको एउटा मात्रै कोर आइटम आएको थियो लाइक हायाबुसाको पनि एउटा 100 स्ट्राइक मात्रै थियो सो त्यसको कारण ड्यामेज त्यस्तो केही थिएन आई थिङ्क लाइक भ्यालेन्टिना पनि त्यहाँ टरेटकै ड्यामेजले मरेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई र यसै गरी भ्यालेन्टिना कति जिरो राख्नुले म एउटा किल दिन्छु भनेर लाइक जानी इन्गेज गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द्याट्स माई पर्सनल थिङ्किङ बट जिजी वेल प्ले टु बोथ द टिम्स नेभर अलोनले आफ्नो म्याच एकदम डोमिनेट तरिकाले हारेका छन् अनलिस्टेड टेकिङ द लिड अब यो सेकेन्ड ब्याटलमा सायद अनलिस्टेडले यो म्याच सकाउन पनि सक्छन् नभए आर वी गन सी द रिभर्स स्विप फ्रम टिम नेभर अलोन कतै पनि नजानु होला गाइज बिकज वी विल बी ब्याक भेरी भेरी सुन छोटो मिठो ब्रेक पछाडि हामी तपाईँहरूलाई आउनेवाला छौँ गेम नम्बर 2 अफ म्याच नम्बर 1
यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु हामीहरूको 69 गेमिङ नेपालद्वारा प्रेजेन्टेड हामीहरूको 69 प्रो सिरिजको क्वार्टर फाइनलको म्याच नम्बर 1 गेम नम्बर 2 मा रहेको छौँ। अहिलेको म्याचमा हामीहरू सबैले हेरि नै हालौँ सायद कि टिम अनलिस्टेडले यस्तो डोमिनेटिङ विन लिएका छन् टिम नेभर अलोनसँग, एन्ड द्याट मेक्स टिम अनलिस्टेड लिडमा छन् अहिले लाइक 1-0। इफ दे म्यानेज टु विन दिस म्याच दे विल बी गोइङ to the they will be advanced to the another round, whereas if Never Alone managed to lose, lower bracket ma jansan tinharu, and I don't think Never Alone le tyo chahanchan hola. So are we gonna see this reverse sweep from Never Alone, or team Unlisted le yaha clean sweep le line wala chan ta? म फेरि पनि कुरा गर्न चाहन्छु गाइज, यो हामीहरूको 69 प्रो सिरिज टुर्नामेन्टको स्पोन्सर रहेका छन् एसएनएस एजुकेसन र माइग्रेसन। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ आइएल्स एन्ड पिटी यु क्यान कन्सल्ट देम एन्ड use code 69GN for heavy discounts. So अब हामीहरू एकदम टाइम वेस्ट नगरिकन गेम नम्बर 2 को ड्राफ्ट फेजमा छिरौँ। सो लेट्स गो। ओके, सो हामी आइसकेको छौँ हाम्रो गेम नम्बर 2 मा। हाम्रो फर्स्ट गेम यही अनलिस्टेड भर्सेस टिम नेभर अलोन। यसपालि चाहिँ साइड स्विच भएको छ है त। हाम्रो ब्लू साइडमा चाहिँ टिम नेभर अलोन रहेको छ र रेड साइडमा चाहिँ टिम अनलिस्टेड रहेको छ। हेरौँ हाम्रो टिम नेभर अलोनले फर्स्ट पिक गरेर केही नयाँ उखाड्न सक्छन् कि सक्दैनन् त यो म्याचमा। सो फार उनीहरूले ब्यान फेजमा हेर्दाखेरि हाम्रो मिनटोरलाई चाहिँ उनीहरूले आउट अफ द पिक्चर नै गरिदिइसकेका छन्। मिनटोरलाई यसपालि हाम्रो टिम अनलिस्टेडको हातमा नदिने भन्ने फेसलाई गरेका छन्। साथसाथै भेक्साना पनि ब्यान गरेका छन्। जोय र अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि एक्सपोर्ग र टिग्रियल ब्यान गरेका छन्। सो त्यही बेसिकली हाम्रो सेटिङ ट्याङ्क्स र बाँकी हिरोजहरू ब्यान भएको छ। यसै गरी हेरौँ हाम्रो टिम अनलिस्टेडबाट Ft.Thela उनीहरूले ब्यान गर्ने डिसिसन लिएका छन्। यसको मतलब अझै पनि हिरोजहरू ओपन नै छ। हेरौँ के हिरो उनीहरू पिक गर्छन् त। लास्ट टाइम हाम्रो लाइक हुन्छ नि रिज ब्रदर हामीहरूको देख्नु अघिको म्याचमा अनलिस्टेडको मिनाटर यस्तो राम्रो सेट हानिरहेको थियो नि, लाइक नेभर अलोनलाई ट्रमाटाइजै गरे क्या तिनीहरूले। इन्स्ट्यान्ट फर्स्टै ब्यान मिनाटर, ए भाइ मिनाटर ब्यान हान्थे, इन्स्ट्यान्टली ब्यानिङ मिनाटर क्या। लाइक हुन्छ नि एकपल्ट सम्झ्यो भने झट्ट यसो हाँसो त छुट्टी नै हाल्छ। बट स्टिल आइ एम नट वान साइडेड है गाइज, आइ एम प्योर, म त जज हो है, एन्ड जज कहिले पनि वान साइडेड हुँदैन। एन्ड म एकदम हुन्छ नि लाइक दुइटै पक्षको एकदम एनालाइसिस हेरेर एकदम एकजनालाई न्याय दिने काम गर्दछु। एन्ड त्यो न्यायले के दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ टिम नेभर अलोनले मासा पिक गरेका छन्। वी अल नो मासा हेभ बिन चेन्ज, मासाको अहिले पुरा मेकानिक्स चाहिँ चेन्ज भएको छ। एन्ड वी अल नो के अरे अर्ली गेममा त के गर्छ आई डोन्ट नो, बट लेट गेममा मासाको एक झापडमा लाइक लिटरली स्क्विसी हिरो वान सर्टेड नै हुन्छ। एन्ड आई क्यान लेखेरै दिन्छु म। इफ यु गाइज वान्ट मी टु राइट इट डाउन आई विल राइट इट डाउन अन फेसबुक, प्लिज चेक इट आउट। र अब मासा फर्स्ट पिक गरिसकेका छन् हाम्रो टिम नेभर अलोनले। हेर मासाको रिप्लाईमा के आउँछ त, डाइरथ हुनसक्छ पोसिबली लेनमा म्याचअप गर्नको लागि। सो डाइरथ उनीहरूले फर्स्ट पिक लिइसकेका छन्, सेक्योर गरिसकेका छन् टिम अनलिस्टेडले। र अब नेक्स्ट पिकको लागि उनीहरूले लिइसकेका छन् लिलिया, र यसपालि हल्का मेजलाई प्रायोरिटी दिँदै लिलिया पिक गरेका छन्। र अब हेरौँ लिलियाको काउन्टर उनीहरू कि पिक गर्छन् कि गर्दैनन् त, या उनीहरू अरू रोलहरूमै फोकस गर्छन् त अहिले अझै पनि प्रायोरिटीमा। हेरौँ लास्ट टाइम त उनीहरूले क्यारी पिक गरेका थिए, क्यारीलाई लाइक रजरले काइन्ड अफ न्युट्रलाइज नै गरेको थियो। हेरौँ उनीहरू यसपालि रजरबाट सुरु गर्छन् कि या त्यो दुइटै मार्क्सम्यान लिँदैनन्। हेरौँ के हुन्छ त। सब पिक्स हाम्रो यही टिम नेभर अलोनकै हातमा छ अहिलेको लागि।
सो हामी अहिले पनि यहाँ पिक र ब्यानहरू हेरि नै रहेका छौँ एन्ड टक अबाउट द फर्स्ट पिक र ब्यान फेज अहिले पनि कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन ब्यान फेज कम्प्लिट भइसकेको छ एन्ड हामीहरूको रिज ब्रदरले अलरेडी त्यसको बारेमा कुरा गरिसक्नु भएको छ एन्ड टक अबाउट द पिक फेज डिरथ पिक भएको देख्न सक्छौँ यहाँ विच इज भेरी भेरी कम्फर्टेबल पिक फर द एक्सपिरियनर्स एन्ड म यहाँ न्युबीहरू पनि हुनुहुन्छ भने म यहाँ के सजेस्ट गर्छु भने यदि तपाईँलाई केही खेल्न आउँदैन डिरथ खेल्नु किन एकदम सजिलो छ लाइफ स्टिल राम्रो ड्यामेज राम्रो यु जस्ट हेभ टु क्लिक अन द सेकेन्ड स्किल यु जस्ट हेभ टु क्लिक अन द अल्ट and yadi if you guys have the time you can also click on the petrify so guarantee secure kill and talk about lilia being picked here एकदमै राम्रो टुर्नामेन्ट पिक र ब्यानमा हामीहरू लिलियालाई देख्छौँ नै देख्छौँ एन्ड योसिमित्सु अभियसली टेकिङ द लिलिया एन्ड अझै कुरा गर्ने हो भने जाइनो हामीहरू देखि नै सक्यौँ क्यारीको लिडर बोर्ड्सले गरेर आएका छन् यो मान्छेले नम्बर 2 क्यारी अफ नेपाल टेकिङ हिज सिग्नेचर पिक विल द्याट बी इनफ टु रिभर्स स्विप द म्याच अर Team Unlisted, they are going to dominate this match as well. ओके र यसै गरी टाइमर चाहिँ 1 मा झरिसकेको छ र उनीहरूको पिक भइसकेको छ अनलिस्टेडबाट मस्कभ ओके केही नयाँ देख्ने छौँ हामी यो टुर्नामेन्टमा क्यारीको अगेन्स्ट मस्कभ लास्ट टाइम त रजर लिएका थिए सायद रजरले मेबी टु इजी भयो भन्ने होला कि उनीहरूलाई या उनीहरू हल्का हुन्छ नि हल्का च्यालेन्ज दिनको लागि मस्कभ पिक गरेका छन् तर मस्कभ पनि हुन त लाइक स्टन लाग्यो भने हामी कुनै पनि एमएम त्यस्तो खासै त लाइक हान्न सक्दैन अभियसली स्टन लागिहाल्यो भने हेरौँ यो मस्कभको केपेबिलिटिज के हुन्छ त यो गेममा र यसै गरी हामी गइसकेका छौँ हाम्रो नेक्स्ट ब्यान फेजमा अनि नेक्स्ट ब्यान फेजको फर्स्ट ब्यान हाम्रो टिम अनलिस्टेडको साइडबाट रहेको छ नोभारिया आई मिन नोभारिया पनि डिसेन्ट मेज नै हो सायद उनीहरू मेजहरूलाई नै ब्यान गर्ने फोकसमा छन् हाम्रो टिम अनलिस्टेड हेरौँ अपोजिङ साइडबाट चाहिँ के ब्यान रहन्छ अभियसली हाम्रो टिम अनलिस्टेडको रोम एज वेल एज जङ्गल तर डाइरेक्टली जङ्गल जान सक्छन् सो प्रब्ली रोम वुड बी अ सेफ ब्यानिङ अप्सन हेरौँ हाम्रो टिम नेभर अलोनले के ब्यान गर्छन् त सो हामीहरूको यहाँ एउटा खुस खबरी पनि म यहाँ दिन खोजिरहेको छु जुन हामीहरूको गिभअवे एनाउन्स भएको थियो आई कङ्ग्रेचुलेट भेनम गेमिङ एमएल एन्ड सक्सेसफुली उहाँले 50 डायमन्ड्स जितिनै सक्नु भएको छ सो प्लिज इफ यु वान कलेक्ट इट प्लिज कन्ट्याक्ट द अफिसियल्स हियर एन्ड अगेन कङ्ग्रेचुलेट फर विनिङ कङ्ग्रेचुलेसन्स फर विनिङ द 50 डायमन्ड्स इन द गिभअवे अझै पनि कतै नजानु होला गिभअवे भइ नै रहेको छ एन्ड प्लिज हामीहरू यो म्याचको इन्जोय गरौँ गाइज वी क्यान अलरेडी सी सेकेन्ड ब्यान फेज र पिक फेज सुरु भएको देख्न सकिन्छ नै एन्ड वी क्यान अलरेडी सी पकितो बिङ ब्यान अलिकति यहाँ जस अलिकति मन छोयो मेरो यहाँ किनभने पकितो ब्यान अलिकति भएन मलाई एन्ड फ्यानी ब्यान भएको छ किनभने अहिलेको गेममा हामीले देखि नै हाल्यौँ फ्यानी कतिको खतरा हुन्छ त टिम अनलिस्टेडको इन्स्टिन्टबाट एन्ड हामीहरूको यता सक्छौँ नोभारिया र फ्रेड्रिन ब्यान भएको देख्न सक्छौँ एन्ड यो सेकेन्ड पिक फेज सुरु भइसकेको छ वेयर ककुसिबोले यहाँ लिएका छन् ग्रक एन्ड स्याडो हि हेभ टेकन अल्फा ओके अब लास्ट पिकको पाली रहेको छ प्रब्लम माशा रोम भनेपछि मेज पिक र मेजको लागि उनीहरूले ओडेड पिक गरेका छन् केही नयाँ पिक्सहरू यसपालि देख्न सक्छु लास्ट गेमको भन्दा त लाइक डिफ्रेन्टै भन्छु यो पिक एक्सेप्ट हाम्रो क्यारी लापु र ग्रक आई मिन लास्ट गेमकै हिरोजहरू बाँकी चाहिँ लाइक फुल सिनारियो डिफ्रेन्ट नै छ हेरौँ अब लास्ट पिक हाम्रो जङ्गलर रहेको छ यतापट्टि ओडेड पिक गरेका छन् भने ओडेडको लागि भनेर उनीहरूले ल्यान्डस्लट पिक गरेका छन् यता अनलिस्टेडको साइडबाट हेरौँ यो ओडेड अपोजिसनको पट्टिन्छ कि पट्टिँदैन ल्यान्डस्लटबाट लाइक फास्ट ह्यान्ड हेरेर पुरा पट्याइदिन्छु टाइपको है गर्ल डु यु लाइक माई फास्ट ह्यान्ड्स भने जस्तो अलिकति सस भयो त्यो बट स्टिल हाम्रो ओडेडको एगेन्स्टमा ल्यान्डस्लट पिक भएको देख्न सकिन्छ एन्ड द्याट विल बी भेरी फन टु सी र यसै गरी अब हामी केही सेकेन्ड्समा जानेवाला छौँ ल्यान्ड अफ डाउनमा र पिक्सहरूको कुरा गर्दाखेरि वी क्यान सी माशा रोमिङमा छ यसपालि सो हल्का एग्रेसिभ टाइपकै प्ले स्टाइल हुनसक्छ टिम नेभर अलोनबाट सो माशा प्रब्ली इन्भेडहरूमै फोकस गर्छौँ होला तर अपोजिङ साइडमा पनि ग्रक रहेको छ ग्रकले मेबी वालले ब्लक गरिदियो भने त माशा अभियसली कुनै ड्यास ब्लिङ्क स्किल त हुँदैन लेभल 1मा माशा त्यहीँ अड्किन पनि सक्छन् हामी लास्ट टाइमको पनि त्यो वालले गर्दा कति हिरोजहरू अड्केको थियो त्यहाँतिर त्यस्तो सिनारियो पनि क्रिएट हुनसक्छ फेरि र हेरौँ अब अर्ली गेममा हाम्रो केही इन्भेड्सहरू एक्सपेक्ट राख्छु म चाहिँ कसरी प्ले आउट हुन्छ व्हाट डु यु थिङ्क
लाइक हुन्छ नि यिनीहरूको पिकहरू त्यस्तो लाइक इन्भाइट गरिहाल्नुपर्छ जस्तो चाहिँ म देख्दिनँ बिकज त्यो दुइटै पिकमा हामी हेर्न सक्छौँ लाइक आफ्नो आफ्नो बफ लिएर लेनमा ग्याङ्क एकदमै धेर हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ एन्ड टक अबाउट द म्याचेस हामीहरूको एकदमै राम्रो पिक्सहरू देख्न सक्छौँ एन्ड गाइज अझै नि भन्न सक्छु म यहाँ गिभअवेहरू चलि नै रहेको छ कता चलिरहेको छ भन्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान गो टु 69 गेमिङ नेपालको युट्युब पेज एन्ड हामीहरूको त्यहाँ लाइभ छ लाइभमा हामीहरू मान्छेहरू पनि धेरै नै छौँ रमाइलो गरिरहेका छौँ र गिभअवेमा जोइन गर्न त्यस्तो खासै कुनै ढुङ्गाको मूर्तिहरू बनाउनु त पर्दैन यु जस्ट गाइज हेभ टु किप द च्याटिङ है एक्टिभ चाहिँ हुनु पऱ्यो एन्ड या अलिकति बोल्नु एन्ड अलिकति लकको पनि कुरा हुन्छ यहाँ एन्ड यु क्यान गेट यो डायमन्ड्स र अब यहाँ टाइम वेस्ट नगरिकन हामीहरू यहाँ जाँदैछौँ हामीहरूको ल्यान्ड अफ टनमा गेम नम्बर 2 मा एन्ड विदाउट एनी फर्दर अड्यु हामीहरू यहाँ मासालाई रोममा देख्दैछौँ डु यु एक्सपेक्ट एनिथिङ डिफ्रेन्ट रिज किनभने यहाँ मासा इएक्सपी लिएर सोचिरहेको थियो यहाँ रोममा देख्छु म त्यही अहिले पनि लाइक मासा रेड बफतिर ताकिरहेका थिए इन्भेट गर्नको लागि तर ल्यान्सलट भने अर्को साइडमा ब्लू बफ पहिला सेक्योर गरे सो मासा काइन्ड अफ यता रेड बफ त हानिरहेको रहेनछ भन्ने थाहा पाएर एक्सपी लेनमै गए अब लापुलाई पनि निकै लो पारिदिइसकेका थिए डाइरथले र यता फर्स्ट ब्लड हुन सक्ला कि डाइरथले फ्लिकरले प्ले गर्न खोजेका थिए तर डाइरथ उल्टै फर्स्ट ब्लड भइसकेका छन् यता हाम्रो टिम नेभर अलोन फाइनली यो गेममा चाहिँ किलबाट सुरु गरेका छन् उनीहरूले र त्यो डाइरथले बेट गरेका छन् तर यता आइसकेको छ हाम्रो फास्ट ह्यान्ड र यता पनि लापु गोज डाउन र यसै गरी ल्यान्सलट पनि त्यहाँबाट भाग्न सकेन हाम्रो अल्फाको त्यो अल्फाले लिटरली 30 सेकेन्डमा दुईटा वर्ड साइकल गरिसक्यो के लाइक हामी टिपिकली हिरोहरूको के हुन्छ भन्दा 2-3 सेकेन्डमा फर्स्ट सेकेन्ड स्किल हुन्छ नि लाइक 2-3 सेकेन्डमा अल्ट ल्याइदिन्छ क्या टक अबाउट स्याडो एकदमै राम्रो हाइपर हो जहाँसम्म मैले चिनेको छु एन्ड द्याट अल्फा पिक एकदमै कम्फोर्टेबल एकदमै इजी टु युज हिरो त्यस्तो कुनै स्ट्रेस त हुँदैन अल्ट हान्ने झ्यापझुप हान्ने मारिदिने हो है बट स्टिल उहाँले जुन तरिकाको ड्यामेज यहाँ डिल गरिरहनु भएको छ नि द्याट इज भेरी स्केरी फर टिम अनलिस्टेडको पिकहरूको कुरा गर्ने हो भने लाइक उहाँहरूको फार्म राम्रो छ भने उहाँहरूले एकदमै राम्रो किल्सहरू उठाउनुहुन्छ बट फार्म गर्नु चाहिँ पर्यो किनभने ल्यान्सको फार्म म्याक्रो र माइक्रोमा एकदमै डिपेन्ड हुन्छ एन्ड इफ द्याट गोज वेल ल्यान्सको ड्यामेज वी अल नो हाउ स्केरी क्यान इट बी स्याडो टेकिङ किल नम्बर 3 स्याडोलाई एकदमै रिस उठो जस्तो छ अहिलेको म्याचमा हाया खेलेर उसको आफैसँग लाइक अघि त हाया खेले अहिले म अल्फा खेल्छु म मार्छु सबलाई उसलाई लिटरली हेर नि त्यहाँ आफ्नो बफको मतलबै छैन क्या ऊ किलको पछाडि गइरहेछ लाइक किलले लाइक हुन्छ नि अफेन्स इज द ग्रेटेस्ट फर्म अफ डिफेन्सलाई आफ्नो मूल आधार मानि टप लेन पनि उसैले पेलिरहेछ बटम लेन पनि उसैले पेलिरहेछ एन्ड आई एम भेरी भेरी स्केयर्ड अफ स्याडो प्लिज मलाई चाहिँ नकुट है किनभने आई एम भेरी विक राइट नाउ एन्ड रियली व्हाट डु थिङ्क यो गेममा के हुनेवाला छ त आर वी गना सी अ कम ब्याक फ्रम टिम नेभर अलोन कि अनलिस्टेडले यो म्याच फेरि कम ब्याक गरेर लान्छ नि त इम्पोसिबल छ तर बट लेनमा क्यारीमाथि 3 जना आएर त्यही सत्यानाश गरिसकेका छन् क्यारीलाई र आई थिङ्क मस्कफको पनि क्रकको पनि अल्ट युज भइसकेको छ इनफ्याक्ट क्रकको त फ्लिकर नै युज भइसकेको छ टप लेनमा पनि उनीहरू यही ट्रेड अफ गर्नको लागि त खोजिरहेका छन् तर त्यहाँ अहिले चाहिँ उनीहरू सेफ नै खेलिरहेका छन् लाइक अल्फाले 3 किल पाएदेखि उनीहरू हल्का भनौँ न अल्फा नभएको ठाउँमा चाहिँ ग्याङ गर्नुपर्छ भन्ने सोचले अहिले गइरहेका छन् त्यसै गरी या अल्फा आउँदैछन् अल्फा भएपछि लाइक बेसिकली हाम्रो अनलिस्टेड चाहिँ रिट्रिट भइ नै रहेका छन् अल्फा देख्ने बित्तिकै हाम्रो बट लेनमा टरेट अलरेडी डिस्ट्रोय गरिसकेका छन् अनलिस्टेडले र अल्फा आइसकेका छन् त्यहाँ ग्याङमा हेरौँ उनीहरू प्रोबब्ली यो मस्कफलाई टेक डाउन गर्छन् काइन्ड अफ आउट अफ पोजिसन थियो मस्कफ साथै मासालाई पनि टेक डाउन गरिसकेका छन् लाइक म अझै नि भन्छु अर्ली गेममा मासा त्यस्तो कुनै डरलाग्दो त हुँदैन लुक एट द्याट फास्ट एन्ड कमिङ आउट फ्रम ल्यान्सलट एन्ड इट टेक्स द किल राइट देयर बट अल्फा त्यहीँ छन् अल्फा त्यहाँ टक्क केही नगरी अल्ट पनि लाइक उसले हानिसकेको थियो होला तर पनि यस्तो मजाले हिँड्दै आयो नि त्यो ल्यान्सलटलाई लिटरली हेरेँ सेकेन्ड स्किल हाने एन्ड एलिमिनेट हानिदिए क्या लाइक ल्यान्सलट फेरि लाइक ओडेटलाई नै दिएका छन् ल्यान्सको किल लाइक ओडेट त्यो फास्ट ह्यान्डबाट इम्प्रेस भएन जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ एन्ड अलिकति इम्प्रेस त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ फ्युरियस फाइटर कमिङ फ्रम किबोय तर हुन्छ नि लाइक किबोयको त रोम हुन्छ हामीहरू यहाँ इएक्सपी वाला किबोय हेरिरहेको छौँ पक्कै पनि नेपाली भएर होला किनभने चान्स पायो कि नेपालीले गर्छन्
आई मिन रोम त मासाले लगिदिइहाल्यो अब के भन्नु तर यता किबोय पनि टेक डाउन भइसकेका छन् तर अल्फाको त्यो मिठो चार्ज आइसकेका छन् अलङ विथ स्वान सङ अफ ओडेड र यसै गरी हाम्रो अनलिस्टेडले यसपालि लाइक इनिसिएट गर्न खोजे तर हाम्रो अल्फाको लाइक कुटाइ भेटिरहेका छन् यसै गरी अब टोटल फाइटमा चाहिँ के होला दुवै जङ्गल अझै नि त्यही छ हेरौँ ल्यान्सलटको रेट्रिब्युसन आउँछ कि आउँदैन तर रेट्रिब्युसनमा नि हाम्रो अल्फा मेल भनेर प्रुभ गरिरहेका छन् आफूलाई रेट्रिब्युसन ब्याटल नि ल्यान्सले जित्न दिएका छैनन् र अब उनीहरूको अनलिस्टेडको एउटा उपाय भन्ने चाहिँ ती टरेट पुस हो जुन चाहिँ उनीहरू अहिले राम्ररी नै एक्जिक्युट गरिरहेका छन् सो ल्यान्सिलट म अहिले अघि नै भनि नै हालेँ यदि ल्यान्सिलटले फार्म राम्ररी गरेन भने गेममा उसको ड्यामेज पुग्दैन एकदमै सबैले इजी काउन्टर गर्न त सक्छन् तर ल्यान्स बाहेक बाँकीको कुरा गर्ने हो भने सबैको एकदमै राम्रो फार्महरू देख्दैछु म डिरथको त के भन्ने उसको ड्यामेज अलिदेखि नै छँदै छ लिलिया भइ नै हाल्यो मस्कब हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ हामीहरूको नयाँ आएको त्यो स्किन कस्तो मजाले फ्लेक्स गरिरहेछ अनि हामीहरूको लाइफ सेभिङ टिप्स फ्रम हाइड्राप्टरको सिजन 2मा म यहाँ तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने यदि तपाईँसँग त्यो मस्कपको स्किन छ रिकल स्प्याम गर्नुहुन्छ भने त्यो मस्कप उफ्रिन्छ रिकल स्प्याम गरिराख्नु भने त्यो मस्कप उफ्रे गर्छ एन्ड यु क्यान इन्टरटेन योर इनिमी एन्ड योर टिममेट विल ग्याङ द लेन सक्सेसफुली र यतापट्टि फेरि अर्को टिम फाइट भइसकेको छ अल्फाले यसपालि भाग्नलाई चाहिँ अल्टिमेट युज गरेका छन् सायद अल्फा पनि हल्का डर मानेका थिए होला त्यहाँ 3 जना 81 मेम्बर देख्दा पछाडि नै अल्ट हान्नुभयो र अब फेरि उनीहरू 5 जना त्यहाँ टप लेनमा बसिरहेका छन् सायद अब बटको त 2टा टरेट आई मिन बट र मिडको त 2टा टरेट पुश भइसक्यो टपको एउटा बाँकी छ त्यसलाई नै हान्नु भनेर 5 जना गएको थियो तर त्यो अटेम्प्ट सायद सक्सेस हुन सकेन किनभने यता लापुले बट लेनकोमा हल्का आफ्नो डेडा जमाइसकेका छन् र हेरौँ अब टप लेनमा अझै पनि 4 जना मेम्बर त छ के गर्छन् उनीहरूले अनलिस्टेडको मेम्बर्सहरू अझै स्टल त गरिरहेका छन् लाइक हुन्छ नि उनीहरूले होल्ड गर्न चाहिँ एकदम खोजिरहेछन् जुन तरिकाले अल्फाले किलहरू उठाइरहेको छ नि त्यसले पनि आफ्नो फार्मलाई अलिकति पछाडि हुन दिएको छैन टिम अनलिस्टेडले फार्मको कुरा गर्ने हो भने मात्र 200 को डिफ्रेन्स छ कि लाइक 200 के हो र त्यो 200मा त जे नि आउँछ होइन लाइक 200 त मेरो 3-4 दिनको गाडी भाडा टेक्निकली स्पिकिङ एन्ड ल्यान्सले एकदम सजिलोसँगले त्यहाँ लड गरेका थिए बट द्याट अल्फा एकपल्ट सोरे त्यहाँ सबैलाई 1 HP पारे एन्ड दे अल ह्याभ टु रन अवे मासाको ड्यामेज पनि आइसक्यो भन्न चाहिँ म खोज्छु किनभने उहाँको लाइक मासाको ब्लेड अफ हेप्टासिस एन्ड सी हालबर्ड बनिसकेपछि अलिकति हेर्ने लायकको ड्यामेज चाहिँ हुन्छ एन्ड टिम अनलिस्टेड सुड बी लिटल बिट केयरफुल अबाउट द्याट किनभने यहाँ मासाले हान्न थालिसके पछाडि स्क्विसी हिरोहरू म्यापमा हराउन नै सक्छन् र त्यसमाथि डायरेक्ट नि छ अहिले त सायद अब चाहिँ आइसक्यो होला मेबी डायरेक्ट अराउन्ड यो टाइममा तर अब आइसकेको छ हाम्रो टिम नेभर अलोनको मेम्बर मासाले किल गरे र त्यहाँबाट अहिले चाहिँ लाइक सर्ट डाउन प्राप्त गरेका छन् फाइनली एउटा भनौँ न विनिङ नै टिम फाइट भयो हाम्रो यो चाहिँ टिम अनलिस्टेडको लागि उनीहरूले एउटा मेजर सटडाउन पाएका छन् र साथसाथै अब उनीहरूको मेन प्रायोरिटी यो गेममा चाहिँ पुस नै रहेको छ हाम्रो टिम अनलिस्टेडको यसपालि चाहिँ सो यो टपको टरेट पनि उनीहरू अभियसली टेक डाउन गर्नेवाला नै छन् असासिनेसन अटेम्प्ट आइसकेको छ अफिसियल स्ट्राइक लाइक थाहा छ टेक्निकल त्यो डाइरथको कलेक्टर स्किन हो नि त अनि उसको इफेक्टहरू पनि यति राम्रो लाग्छ नि मलाई अफिसियल स्ट्राइक हान्दाखेरि छुट्टै ट्युनै बज्छ क्या अनि मर्न पनि कति खुसी हुन्छ लाइक एलिमिनेट हुँदा पनि ला यार मारिदियो भने एकदम चिल पारामा मर्न त सकिन्छ तर टिम नेभर अलोनको लागि यो चिल पारामा मर्नुपर्ने टाइम होइन किनभने इफ दे लुज दिस म्याच दे हेभ टु गो टु द लोवर ब्र्याकेट एन्ड लुक एट द्याट ल्यान्सिलट इज ब्याकिङ इन्टु द गेम किलहरू उठाइरहेका छन् अनि अल्फा अहिले अलिकति गेमबाट हटिरहेछन् पछाडि सुरुमा त एकदम मजाले किल उठाइरहेका थिए भने अहिले आफैले किल दिइरहेका छन् एन्ड लुक एट द रिकल स्प्याम अफ डाइरथ लाइक इज सो ह्याप्पी लाइक हुन्छ स्नोम्यानवाला रिकल देखाइरहेछ यस्तो गर्मीको मौसममा एन्ड त्यसले अलिकति चिलवाला फिलिङ त आइरहेछ मलाई त्यसमाथि अलिकति रुगा चाहिँ लागेछ मलाई जाडो भयो सो प्लिज स्टप स्प्यामिङ रिकल डाइरथ इफ यु आर वाचिङ द लाइभ एन्ड मासाको इन्गेजमेन्ट लुक एट द्याट मासाको ड्यामेज डिल बट लिलिया म्यानेज टु स्किल एन्ड हामीहरूको प्रिभियस फाइटर कमिङ फ्रम लापु 1 HP मा भाग्न सफल भइसकेका छन् प्यासिभले बचाएको थियो लापुलाई बट ही विल बी गोइङ डाउन तर ऊ पनि डाउन गइसके उसले डिरथलाई पनि आफू सँगसँगै लगेको छ एन्ड टिम नेभर अलोनको 4 जना मान्छे एलिमिनेट भइसकेको छ भने ओन्ली 1 पिपल इज एलिमिनेटेड फ्रम टिम अनलिस्टेड
So are we gonna see the push coming from team Unlisted, or look at the Lance को fast escape, like उसले लाइभ मा देखाइरहेछ हेर केटा म कस्तो खतरा लेन्स खेल्छु भनेर. यदि त कसैले यो भन्दा राम्रो खेल्दै हुन्छ भने प्लिज शोकेस त गर्न मिलि नै हाल्छ है. But look at that, team Unlisted, they are going ham over team Never Alone. अर्ली गेममा त टिम नेभर अलोनले एकदमै राम्रो डोमिनेट हानेका थिए भने अहिले जति पनि लेट गेम हुँदै गइरहेको छ नेभर अलोनले आफ्नो कन्ट्रोल गुमाइरहेका छन्. टिम अनलिस्टेड इज कमिङ ब्याक इन्टु द गेम. तर फेरि नेभर अलोन पनि आइसकेका छन् अलमोस्ट ब्याक. उनीहरूले 2 किल यता प्राप्त गरिसकेका छन्. ग्रक पनि 1 HP मा त्यहाँबाट भाग्न सफल. त्यो चार्ज जुन थियो अल्फाको त्यसले 2 मेम्बरलाई सोरेका थिए त्यहाँतिर. यतापट्टि माछा भने ब्लाइन्डली गइरहेका थिए. उनीहरू सायद लोड डिस्ट्र्याक्ट गर्नलाई नै होला उनीहरूको टिम प्लान के हो. अब त्यसमै भर पर्छ त्यो माछाको एङ्गेज र सायद लोड अभियसली जानेवाला छ क्यारीको हातमा. हाम्रो रेट्रिब्युसन कुलडाउनमा थियो हाम्रो अल्फाको. सो र यो साथसाथै उनीहरूले लेभल 1 कै लोड पाएका छन्. तर यो लोडले पनि हल्का स्पेस त दिनेवाला छन् अभियसली हाम्रो टिम नेभर अलोनलाई त्यो अल्फाको फेरि त्यो मिठो ड्यामेज ब्रिङ ब्याक गर्नको लागि. र हेरौँ अब यसलाई टिम अनलिस्टेडले कसरी डिल गर्छन् त. सायद मस्कभ यही पनि मेल्ट गरिदिन सक्छन् त्यो लोडको लागि यदि डिफेन्ड गरिएन भने. सायद मस्कभको इन्टेन्सन त्यही देख्छु म. र अनलिस्टेडको ल्यान्स पनि त्यही छन् इन्स्टिङ्क्ट. र या सायद यो लोड त्यस्तो खासै मेजर इम्प्याक्ट त गर्दैन होला. खालि केही स्पेस दिएका छन् हाम्रो टिम नेभर अलोनको मेम्बर्सहरूको लागि. र अल्फा फेरि ग्रकलाई पोक डाउन गर्न खोजिरहेका छन्. तर ग्रकले उल्टै वाइल्ड चार्ज कमिङ फ्रम ग्रक, स्वान सङ कमिङ फ्रम ओडेट. यस्तो राम्रो टिम फाइट भयो यहाँ भर्खर कि टिम अनलिस्टेडले इन्गेज त गरे तर आफ्नै 2 जना मान्छे गुमाएका छन्. यहाँ भेरी भेरी ब्याड ह्यापेन भइसक्यो. यहाँ ब्याड ह्यापेन भएर टिम अनलिस्टेडले आफ्नो फार्म र कन्ट्रोल दुइटै गुमाएका छन्. तर अपोजिङ साइडमा त्यहाँ मस्कभले एउटा इन्हिबिटर टरेट फार्म गरिरहेछन् त्यहाँ. उहाँ लाइक हुन्छ नि टिम फाइट खेल्दै गर केटा हो म चाहिँ टरेन्ट लिन्छु. एन्ड हि अलरेडी टुक द टरेन्ट. उसले टरेन्ट हानेको देखेर टिम नेभर अलोन ब्याकै आइसकेका छन् यहाँ. एन्ड हामीहरूको लापुमाथि आक्रमण गरिसकेका छन्. मस्कभले उहाँको विन्ड अफ नेचर छ कि छैन लेट मी चेक. एन्ड मैले चेक त गरिसकेँ. मस्कभको विन्ड अफ नेचर चाहिँ छ बट उहाँको यति धेरै स्टन लाग्यो नि मस्कभलाई. उसँग विन्ड अफ नेचर त्यसले टाइमै पाउनु भएन. बट स्टिल हि म्यानेज टु टेक द इन्हिबिटर टरेन्ट एन्ड पिपल आर स्टिल एलिमिनेटेड फ्रम द ल्यान्ड अफ डन. त्यो लर्डको खासै केही फरक त परेन. उल्टै टिम नेभर अलोनले त्यहाँ गुमाएका छन् टरेन्टहरू. टिम अनलिस्टेडको झट्ट हेर्दाखेरि टिम अनलिस्टेड हारे जस्तो देखिन्छ बट दे आर इन द गेम है. लाइक उहाँहरूको फार्म ड्यामेज र म्याप कन्ट्रोल एकदमै राम्रो छ. एन्ड अलिकति यहाँ डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अल्फा फुल्ली ड्यामेज गइसकेका छन्. अल्फाको 3टा आइटम बनेका छ एन्ड त्यो सबै ड्यामेज आइटम हो. प्लस उहाँको एउटा चाहिँ लाइक हुन्छ नि ब्रेस्ट प्लेट बनाएको छ जसले गर्दाखेरि 40% कुलडाउन उहाँको रिडक्सन भइ नै सक्यो. सो अल्फाको यति धेरै स्प्याम अब हामी देख्न सक्छौँ लेट गेममा. यदि उसले टिम फाइट सर्भाइभ गर्यो भने टिम नेभर अलोनको अल्फाबाट चाहिँ टिम अनलिस्टेड एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ. र यसै गरी हाम्रो यो गेममा चाहिँ लाइक मलाई मस्कभको चाहिँ एन्डमा पुस हेर्न मन छ. त्यो टरेट कति पुस गरेको छ बिकज स्टार्टिङदेखि नै मस्कभ लाइक किल्स मस्कभलाई मतलब छैन. डेथ 5 भयो नि लाइक पुस चाहिँ टप टियरमै छ. र यतापट्टि उनीहरूको ग्रक ढुङ्गाले हान्न खोजिरहेका छन्. अल्टिमेट्सहरू पपअप भइसकेका छन् र ग्रक एकजनालाई भए पनि उनीहरू टेकडाउन गरेका छन्. अल्फा त्यहाँबाट बिस्तारै आइरहेका छन् लिलियालाई एम गर्नको लागि. तर लिलिया टाइममै ब्याकअप भइसकेका छन्. अब उनीहरूको मेन इनिसिएटर जुन छ ग्रक त्यहाँ चाहिँ अब अभाइलेबल छैन. हेरौँ यसको फाइदा उठाउन सक्छन् कि सक्दैन. लिलिया त्यहाँ स्प्याम गरेछ आफ्नो सेकेन्ड स्किलले कि बोय लो एचपीमा फ्लिकर हान्न सफल भएको छ. 1 एचपीमा भए पनि बाँचेका छन्. यतापट्टि अपोजिङ साइडमा वी क्यान सी डाइरथको अपोजिसन स्ट्राइक आइसकेको छ. तर अल्फा भने चुनी एक जनालाई त्यहाँ मारिरहेका छन्. फेरि अर्को अल्टिमेट आइसकेको छ र अल्फाले सिङ्गल ह्यान्डेडली टाइप नै भनौँ टिममेटको सपोर्ट त अभियसली भइ नै हाल्छ. तर अल्फा मेन क्यारेक्टरको जस्तो थ्रु एकलाई गरी त्यहाँ मारेका छन्. ग्रक पनि अब आइसकेका छन्. कन्सिलले हेरौँ क्यारीलाई मार्न सक्छन् कि सक्दैन. त ग्रकले कम्स द वाइल्ड चार्ज क्यारीलाई एलिमिनेट गरेका छन्. लाइक आई थिङ्क द्याट ग्रक हेभ सम पर्सनल इस्यु विथ द क्यारी बट स्टिल अल्फाको कुल डाउन रिडक्सन र जुन आइटमहरूले बनाएको छ मैले भनेकै हो अल्फाबाट एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ. एन्ड आई थिङ्क दिस विल बी इजी लट फर टिम नेभर अलोन.
एन्ड ग्रकले भिजन त दिए बट लर्ड चोर्न अभियसली सफल चाहिँ भएनन् एन्ड विच मिन्स यो इन्हान्स लर्ड टिम नेभर अलोनले लगेको छ त्यसले गर्दाखेरि आर दे गन पुस दिस वे टु द भिक्ट्री अर मस्कभले फेरि नि स्प्लिट पुस हानेर सातो लग्नेवाला छन् त टिम नेभर अलोनको थिङ्क स्प्लिट पुस भन्दा नि पहिला लोडलाई चाहिँ डिलिटै हान्न कोसिस गर्छन् होला मस्कभ बट लेनतिरै गइरहेका छन् टाइरथ र मस्कभको त्यो ड्यामेजले गर्दा लोड त लाइक कति सेकेन्ड लाग्छ होला मस्कभलाई लोड टेक डाउन गर्न हेरौँ है यता मस्कभले ट्राई त गरिरहेका छन् क्यारीलाई भने त्यहाँ पछाडिबाट रिकल ड्यामेज लागिसकेको छ सो मस्कभको ड्यामेज चाहिँ डेन्जरस नै छ तर मस्कभ फेरि एकपल्ट एक्लै पाएका छन् आफूलाई त्यहाँ अर्कोपट्टि चाहिँ माशालाई चुनी मारिरहेका छन् हाम्रो टिम अनलिस्टेड र यतापट्टि फेरि ग्रक वाइल्ड चार्ट आइसकेको छ वोडेडको स्वानसङ छ तर मस्कभको अगाडि त्यो केही होइन मस्कभ फेरि विन्ड अफ नेचर आइसकेको छ मस्कभको तर क्यारीको भने ट्रु ड्यामेज छ विन्ड अफ नेचरले हाफ ड्यामेज मात्र होल्ड गर्छ तर अनलिस्टेडले अर्कोपट्टि हाम्रो मेन क्यारेक्टर अल्फालाई नै मारिसकेका छन् र यसै गरी भनौँ न उनीहरूले लाइक इजी त नभनौँ लाइक यो म्याच अलिकति स्ट्रगल त गरे टिम अनलिस्टेडले है बट स्टिल दे म्यानेज टु टेक द डब्लु विच मिन्स टिम अनलिस्टेडले क्लिन स्विप हानेका छन् त्यहाँ लाइक मस्कभले पनि एकदमै राम्रो सपोर्ट दिएको थियो बट क्यारीको भेन्सलेसले मस्कभलाई उल्टै काउन्टर गर्यो त्यहाँ बट स्टिल टिम अनलिस्टेडले 1 by 1 एभ्री सिङ्गल मेम्बरहरूलाई एलिमिनेट गरिसके पछाडि टरेन्टको मिनियनको सहायताले यो टरेन्ट फुटाइसकेर इजी तरिकाले इजीदेखि नै गरेको तरिकाले यो म्याच जितिसकेका छन् विच मिन्स अनलिस्टेड विल बी एडभान्सिङ टु राउन्ड नम्बर 2 वेयरएज नेभर अलोन लोवर ब्र्याकेटमा झरिसकेका छन् सो गाइज कस्तो लाग्यो त म्याच प्लिज युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु नै हाल्नु किनभने यहाँ सबैजना हामीहरू मिलेर युट्युबको कमेन्ट सेक्सनहरू पनि पढि नै रहेका छौँ फेसबुकमा हुन्छ भने त्यहाँ पनि पढि नै रहेका छौँ एन्ड टक अबाउट द टिम फाइट हेयर एकदमै राम्रो इनिसिएसन थियो दुइटै टिमको तर लेटमा अलिकति टिम नेभर अलोनले गुमाएका थिए ल्याक अफ ट्याङ्क भएर पनि होला सायद बट विन इज अ विन अनलिस्टेडले लिइसकेका छन् यहाँ बट यो टुर्नामेन्ट सकिएको छैन गाइज हामीहरू म्याच नम्बर 2 ल्याउने नै वाला छौँ आफ्टर अ सर्ट एन्ड स्विट ब्रेक र म्याच नम्बर 2 पक्कै पनि हुनेवाला छ नट क्वालिफाइड भर्सेस हामीहरूको डेट कारमा बिच एकदम इन्ट्रेस्टिङ म्याच हुनेवाला छ सो कतै पनि नजानु होला पानी सानी लिएर आउनु होला पानी सक्यो भने भरे आउनु होला एन्ड आफ्टर अ सर्ट ब्रेक वी विल मिट अगेन
Welcome back in the second game between the team not qualified and Dead Karma. Before that, welcome back again to the Pro Series, and which is sponsored by SNS Education and Migration. यहाँहरूलाई यदि आइएल्स र पिटी कुनै पनि आफ्नो इच्छा लागेको कुनै नि हुन्छ नि एउटा कोर्स लिन मन छ भने चाहिँ यहाँहरूले 69GN कोड युज गरेर चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट एउटा हेभी डिस्काउन्टको भाउचर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ इफ यु वान्ट टु पर्स्यु एनी अफ द कोर्सेस इन SNS Education, especially I guess त्यहाँनिर आइएल्स र पिटीको लागि मात्र छुट्याएको छ यो कोड चाहिँ. So yes, with this being said, we will be moving on towards the second game between the team not qualified and Dead Karma. र अहिलेको गेम जुन रहेको थियो फर्स्ट गेम त्यसमा चाहिँ नट क्वालिफाइडले लेट्स से जुन हाम्रो आइडाक्टर जुले पनि भन्नुभएको थियो कि सजिलैसँग चाहिँ विथ द्याट पर्फेक्ट रोटेसन जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हुन्छ नि राम्रोसँग चाहिँ त्यो लेट्स से आफ्नो गोल लाइनरलाई राम्रोसँग फिड गराउन सक्नुभयो र गोल लाइनर फिड भइसकेपछि स्पेसली क्यारी फिड भइसकेपछि एन्ड इन द्याट ट्रिनिटी बिल्ड सी इज इन्सेन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलैसँग टिम नट क्वालिफाइडले चाहिँ हुन्छ नि टिम कार्मामाथि चाहिँ एउटा भएको थियो. सो आई थिङ्क डेड कारमा अलिकति यहाँ चेन्ज गर्छन् आफ्नीहरूको सेटअपहरूमा. अघि हामीहरू देखिरहेको थियौँ यहाँ इफ वी आर गन गो टु द पिक एन्ड ब्यान फेज विच वी आर नाउ पिक र ब्यान फेज त्यस्तो कुनै डिफ्रेन्ट त छैन बट वी आर गन स्टिल सी डिरथ इन द ब्यान फेज एन्ड मासा देख्न सक्छु अर्को त्यो स्पाइसी ब्यान एन्ड टक अबाउट द पिक अफ टिम डेड कारमा. अघि हामी देखिरहेको थियौँ पपुलेन कुपा लिटरली गएको थियो गोल्ड लेनमा. अहिले सायद उहाँलाई गोल्ड लेन चित्त नबुझिकन हि इज अभियसली गन गो टु द हाइपर रोल इन विच आई सपोर्ट द्याट डिसिजन एज वेल किनभने पपुलेन कुपाको जुन हाइपर रोल हुन्छ फार्म एकदमै छिटो हुन्छ प्लस ड्यामेज अलिकति छिटै आउँछ उसको एन्ड जसले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो त होला सायद टिम डेड कार्मालाई यो म्याचमा नभए अलिकति अघिको जस्तै गल्ती यिनीहरूले फेरि दोहोऱ्यायो भने सायद टिम नट क्वालिफाइड दे आर गन स्विप दिस गेम. वाट डु थिङ्क रोजन आर वी गन सी द काउन्टर स्विप फ्रम टिम डेड कार्मा अर टिम नट क्वालिफाइड दे आर गन टेक इट? सो फार अहिलेसम्मको दुइटै हिरो लाइक हुन्छ नि अहिलेको गेम प्ले र अहिलेको जुन ड्राफ्टहरू एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ आई सी टिम नट क्वालिफाइड making a clean sweep victory, but we never know what happens in the land of dawn. So let's see, they can make a miracle play or outstanding plays or डेड कार्माको तर्फबाट यदि काहीँ न काहीँ गर्न सफल हुनुभयो भने चाहिँ जुन अर्ली गेम ग्याङ्क उहाँहरूले फेस गरिरहनु भएको थियो गोल्ड लेनमा नट जस्ट गोल्ड लेन त इन्भेजन्सहरू पनि एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको थियो टिम नट क्वालिफाइडले. सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यदि उहाँहरूले म्यानेज गर्न सक्नुभयो ब्यालेन्स गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ सायद हामीले त्यो जुन अघिको गेम थियो त्यति जतिको चाहिँ फर्स्ट गेम चाहिँ हामीले नदेख्न पाउला तर त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी माइट सी अ लिटल बिट अफ हुन्छ नि अप्पर ह्यान्ड अन नट क्वालिफाइडको ह्यान्डमै किनभने उहाँहरूसँग अलरेडी त्यो सस्टेनेबिलिटी थप्नको लागि फार्मिसको प्रेजेन्स रहेको छ एन्ड दे डु हेभ अलरेडी अ भेरी सस्टेनेबल हिरो एन्ड अर्को एउटा पनि स्पेल भ्याम्प किन राम्रो भएको हिरो युजङ पनि पिकअप गरिसक्नु भएको छ. सो विथ दिस आई डु नट सी मच अफ happening from team Dead Karma unless they go for the late game. Late game सम्म जानुहुन्छ भने चाहिँ they have a very good possibility of taking the damage को हिसाबले चाहिँ त्यो गेम आफ्नो तर्फ पल्टाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ उहाँहरूको हातमा रहेको छ किनभने obviously we know item based heroesहरू चाहिँ टिम डेड कार्माको हातमा धेरै रहेको छ जस कारणले गर्दाखेरि they will be having very much of benefit late game मा compared to not qualified. सो यहाँ अकाई पिक जुन हाम्रो आइडाक्टर ज्यूले अघिको गेममा आउला भनेर सोचिरहनु भएको थियो त्यो चाहिँ यो गेममा आइसकेको छ. सो बट मैले अघिको गेममा होइन सायद यही गेममा आउँछ भनेर भने लाइक अलिक छिटो बोले बट स्टिल आई क्यान फोरस द पिक्स यु नो आई हेभ द सुपर पावर टेक्निकली स्पिकिङ. एन्ड पपुलेन कुपाको बारेमा म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने अघि चाहिँ सायद पपुलेन कुपाले गल्तीले गोल्डन रिट्रिभर ल्याएको थियो होला जसले गर्दाखेरि उहाँले लेनहरू लुज गर्नुभयो तर अहिले एकदम रिसाएका छन् उनी त्यही भएर गोल्डन रिट्रिभरलाई घर राखेर केन कर्सो लागेका छन् सबलाई टोकेर खाने. आई थिङ्क हि इज भेरी भेरी सिरियस डाइरेक्टली गोइङ इन्टु द हाइपर त्यो पनि फर्स्ट पिक है. सो केही नि एक्सपेक्ट चाहिँ लाइक हुन्छ नि वान साइडेड चाहिँ म भन्दिनँ बट स्टिल आई थिङ्क दिस म्याच विल बी गन बी भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्रम बोथ द टिम्स. बोथ द टिम्स र यो पालि चाहिँ रोल पनि स्वाप गरिरहनु भएको रहेछ फ्रम द टिम डेड कार्मा किनभने अहिलेको गेममा चाहिँ मैले स्यान्डीलाई चाहिँ जङ्गल पोजिसनमा देखिरहेको थियो भने जोरो अभियसली गोल पोजिसनमा गोल लेनमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले भने त्यो पोजिसनलाई स्वाप गरिसक्नु भएको छ भने हाम्रो नट क्वालिफाइड उहाँहरूको आफ्नो यथार्थ के अरे जुन छ नि ओरिजिनल लाइनअपमै रहनु भएको छ र केही पनि चेन्जेसहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छुइनँ.
But let's see what happens in this game. र जुन Minotaur रहेको छ not qualified को हातमा, त्यसले गर्दाखेरि I am having quite a doubt for team हुन्छ नि डेड कारमा यो गेममा पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रोपन फेस गर्नुपर्ने रहेको छ जस्तो मैले देखिरहेको छु। र त्यही कुरा गर्दाखेरि मैले अहिलेको गेममा पनि भ्यालेन्टिना आउँछ भनेर सोचिरहेको थिएँ, जुन चाहिँ यो गेममा आइपुगेको छ। सो लेट्स सी भ्यालेन्टिनाले चाहिँ कतिको चाहिँ इफेक्टिभली त्यो नेदर ऱ्याम अर द्याट मिनोन फ्युरी दुईटाको कति अर ब्ल्याक ड्रागन फर्म त्यो तिनटाबाट कुन चाहिँ लिनुहुनेछ, कुन चाहिँ एकदम बढी इफेक्टिभली युटिलाइज गर्न सक्नुहुनेछ। वाट डु यु थिङ्क भ्यालेन्टिनालाई चाहिँ कुन चाहिँ अल्टिमेट लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो होला त हाइड्राप्टर I think that obviously depends upon the situation है, किन यस हाइड्राप्टरज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो लाइक अभियसली सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्ने खालको चाहिँ हुनेछ पक्कै पनि। तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हुन्छ नि लाइक अभियसली टिम फाइटको चाहिँ त्यो ह्युज एरिया कन्ट्रोल चाहिँ जुन ल्याक गरिराख्नु भएको छ टिम डेड कार्माले चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ इफ भ्यालेन्टिना विल बी गोइङ फर द्याट कुमोको चाहिँ मिनोन फ्युरी त्यो चाहिँ त्यो टर्टल फाइट्सहरूमा चाहिँ एउटा इभन आउट हुने चान्सेस चाहिँ रहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि नट जस्ट आफ्नै टिममेट्सलाई रिट्रिब्युसन सेक्योर गर्ने उहाँको personal opinion हुन्छ, so I'm not going to say anything about that. Okay, so त्यहाँनिर पुल गरिसकेको छ स्यारो स्ट्याम्पेडका साथ, तर त्यहाँ देख्न सकिन्छ रुगी सरी yes Kumo is the one who is getting very low on HP and Oishi gets that kill on Rugi gets taken down by the hands of Zoro, but it's a chase got a खोजिँदैछ from Claude Oishi माथि। तर obviously that chase भने अहिलेको लागि रोकिने छ किनभने he does not want to get taken down dead by himself, but एकदमै low HP मा पुगिसक्नु भएको छ and Careless was a little careless about taking that kill and will be getting taken down. So your game so far Dead Karma they are signing brighter than not qualified जुन अहिलेको गेमको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलि राम्रो नै गइरहेको छ from Dead Karma. So let's see यदि यो turtle fight might be the turning point for them as well. So कतिको effective रहनेछ यो turtle fight. First turtle is up in the land of Dawn already. So rotation अहिलेको पालीमा चाहिँ we could see कि like not qualified टप एन्ड फोकस गरिदिनुहुन्थ्यो भने यहाँ bottom laneमा स्यान्डलाई टेक डाउन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ। यसपालि पनि EXP डिनरलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गरिरहेको देखिरहेको छु मैले नट क्वालिफाइडको तर्फबाट। एन्ड अभियसली त्यो जुन चाहिँ टर्टल र लर्डहरू बेलामा चाहिँ EXP डिनरलाई अलिकति प्रायोरिटाइज गरेको पनि देखिने गरिन्छ, स्पेसली टर्टलको बेला EXP डिनर रुगीले त्यहाँनिर जोर टेक डाउन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ भने एकदमै लो एचपीमा त्यहाँनिर अकाई भाग्न सफल हुनु भइसकेको छ। आर्किन शेड सायद त्यहाँनिर कपेड मिनोन फ्युरी पनि युज गरिसक्नु भएको थियो, तर त्यहाँ कसैलाई पनि टेक डाउन भने टिम नट क्वालिफाइडको मेम्बर पनि सबजना स्ट्यान्डिङ रहनु भएको छ भने दुईटा किल अन दि hands of team not qualified. So I think Popple and कुपाको गोल्डन रिट्रिभर चेन्ज गरेर जुन केन कर्स ल्यायो नि उसले एकदमै सजिलो चाहिँ हुनुपर्ने हो टिम फाइटमा, किनभने क्रिप्सहरू टरेन्टहरू एकदमै छिटो मेल्ट हान्ने गर्छ पपल एन्ड कुपाले। बट स्टिल यो जुन अब्जेक्टिभहरूको कुरा गर्ने हो भने टिम नट क्वालिफाइड दे आर भेरी भेरी सिरियस। यु क्यान सी फ्लिकर मनी एन्ड फ्युरी कमिङ आउट फ्रम मिनाटोर and we can see Zoro will be going down and team not qualified they are back into the game. Turtle लिने साथसाथै दुईजनालाई एलिमिनेट गर्न पनि सफल भइसकेका छन् एन्ड युजोङ यहाँ लगभग एलिमिनेट भइसकेका छन्, बट स्टिल पेट्रिफाई फर्स्ट किल हानेर प्यासिभ एक्टिभेट गरिसकेका छन् युजोङले भने आर वी गोना सी आउटप्ले फ्रम युजोङ। लुक एट द ड्यामेज एन्ड द हिल कमिङ फ्रम हिम। लाइक हुन्छ नि लाइक लिटरली आई थिङ्क युजोङलाई भित्ती सम्झिनु भएको थियो होला, तर युजोङ एउटा ड्रागन हो एन्ड can already see how much of a real pressure he is pushing. अघि 1 HP मा थिए, अहिले युजोङ हामी हेर्न सक्छौँ फुल HP मा पुगिसकेका थिए एन्ड टरेन्टले फेरि ब्याक एन्ड 1 HP त गरेका छन्, बट स्टिल लुक एट द्याट लापुले आफ्नो सेकेन्ड ब्रेभेस्ट फाइटर पनि ल्याइसकेका छन् एन्ड आई थिङ्क द्याट विल बी इट फर लापु ही विल बी गोइङ डाउन। फेरि पनि सस्टेनेबिलिटी निकै नै राम्रो भएको थियो, बट लापु पनि निकै नै सस्टेनेबल रहनु भएको छ। So यसैसँगै we can see लाइक हुन्छ नि म त मरिसक्यो भनेर मैले छोडिसकेको थिएँ, लाइक बाँचेर निस्क्यो के उसले मलाई डाइरेक्ट च्यालेन्ज गर्यो के भाइ म मरेर होइन बाँचेर निस्क्यो अब बोल्न भनेर, म बोल्दैछु ऊ बाँचेर निस्क्यो। बिचरा हाइड्राप्टर उहाँको प्रेडिक्सनलाई रङ प्रुभ गरिसक्नु भएको छ र त्यससँगै we can already see त्यहाँनिर
जोरोको हातबाट यहाँनिर सिल्भर पनि सकेको छ भने we can see that on Fury forced to use survive गर्नको लागि अकाइबाट हेभी स्पिन पनि आइसकेको छ पिन डाउनबाट खोज्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर फेडरिनलाई बट कुमो इज द वान टु फल डाउन राइट नाउ भने देख्न सकिन्छ सारा सिटी पप अप गरिसक्नु भएको छ भने जोरोलाई टेक डाउन गर्न सफल हुनु भएको छ भने टिमबाट लो एचपी मा देख्न सकिन्छ अकाइ ट्राइङ टु स्केप थ्याङ्क्स टु द्याट प्यासिभ जुन चाहिँ उहाँको हरेक स्किलमा सिल्ड आउने गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मात्र उहाँ सर्भाइभ गर्न सक्नुभयो द्याट वाज अ भेरी एजी प्ले आई वुड से किनभने हुन्छ नि एकदमै लो एचपीमा सर्भाइभ गर्न सक्नुभयो उहाँले एकदमै टाइममा चाहिँ आफ्नो त्यो प्यासिभ सम्झिनु भयो र प्यासिभलाई युटिलाइज गरेर त्यहाँ साह्रै सिरीको ड्यामेजबाट बस्नको लागि सिल्ड आएको थियो जस कारणले गर्दाखेरि अकाइ म्यानेज टु सर्भाइभ द्याट फाइट जुन तरिकाको हामी यहाँ टिम फाइटहरू देखिरहेछौँ नि लाइक हुन्छ नि आउटप्ले माथि आउटप्ले आइरहेछ मेरो प्रेडिक्सन ठाउँमा गलत भइरहेको देख्न सक्छौँ एन्ड आइम लिटल बिट फ्रस्ट्रेटेड अब म केही पनि प्रेडिक्ट गर्दिनँ मैले आफ्नो ज्योतिषीको कामबाट एकछिन सन्यास लिइसकेर यो गेममा फुल फोकस गरिरहेको छु एन्ड टकिङ अबाउट द गेममा फुल फोकस सेकेन्ड टर्टल पप अफ हुने बित्तिकै टिम नट क्वालिफाइड विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम टर्टलमाथि झम्टिसकेका छन् एन्ड आई थिङ्क दिस विल बी भेरी इजी टर्टल फर टिम नट क्वालिफाइड ओके पनि इजी टर्टल त हुनेछ किनभने वी क्यान सी अकाइ चाहिँ टप लेन तर्फ मार्चिङ गरिदिनु भने टप लेनमा एउटा किल पनि लिइसक्नु भएको छ जिङ्स माथि एन्ड द्याट इज अ भेरी गुड थिङ एज वेल किनभने हुन्छ नि उहाँले पनि आफ्नो गोल लेन सकेसम्म फिट गराउन खोज्नुहुन्छ टप लेनको फर्स्ट एटर टेक डाउन गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर पुल ब्याक गरेको थियो स्याडो स्ट्याम्पेडका साथ हेभी स्पिन आइसकेको छ पिनिङ डाउन that Minotaur, I guess, but Minotaur managed to escape for now with a flicker, and that was a beautiful sad stampede right there by Rugi. Then the teams are a member from Team Dead Karma have dead, but even though Extreme survived where they went, so Rugi will be getting that kill on Zoro, and with this, 4 of the members from Team Dead Karma have fallen down. नट क्वालिफाइडले एकदमै राम्रो त्यो जुन गोल लिड एउटा गुमाइसक्नु भएको थियो त्यो गोल लिडलाई फेरि पनि आफ्नो हातमा लिएर आइसक्नु भएको छ द्याट इज अबाउट 3K को गोल लिड उहाँहरूको हातमा रहेको छ सो लेट्स सी इफ टिम नट क्वालिफाइड यही पेसमा जानु हुनेछ या छैन किनभने यदि यही पेसमा गइराख्नु भयो भने फेरि पनि अहिलेको गेमको सिनारियो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ डेड कार्डमालाई इभन दो यो गेममा भने डेड कार्डमाले निकै नै धेरै आउटप्लेजहरू हुन्छ नि त्यो लेट्स से त्यो प्लेजहरू चाहिँ अघिको गेमको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले एकदमै धेरै सुधार गरिसक्नु भएको छ सो लेट्स सी के हुनेछ अबको केही मिनट्सहरूमा सो डिड यु नोटिस रोजन हामीहरू अरू लेनको ग्याङमा यति फोकस थियौँ नि कि गोल्डमा कसैले केही मतलबै दिएको थिएन एन्ड टकिङ अबाउट द टिम फाइट राइट हेयर टिम नट क्वालिफाइड एकदमै राम्रो छोटो मिठो अल्टहरू टिम फाइट इनिसिएट गरिसकेर वी क्यान सी देयर 3 पिपल गोइङ डाउन मेक इट 4 पिपल गोइङ डाउन फ्रम टिम डेड कार्मा एन्ड जसले गर्दाखेरि टिम नट क्वालिफाइडलाई अब एकदमै सजिलो हुन्छ म्याप कन्ट्रोल गर्नको लागि एन्ड लुक एट द्याट 5 पिपल डाउन गर्न गइरहेका छन् टिम डेड कार्मालाई एन्ड लापु फेरि पनि भाग्न सफल भइसकेको देख्न सक्छु म एन्ड लापु अगेन प्रुभिङ द्याट नट अल लापु आर ब्याड एन्ड जुन तरिकाले आउटप्ले गरेर ऊ भागिरहेको छ नि आई एम भेरी इम्प्रेस्ड बाई इट एन्ड अघि म कुरा गरिरहेको थिएँ लाइक हुन्छ नि अरू लेनको ग्याङमा हामी यति फोकस थियौँ कि मार्क्सम्यान लेनलाई कसैले मतलबै गरेन एन्ड मतलब नगरेको हुनाले सायद क्लिन्टले अलिकति डोमिनेट त हानेको थियो तर अहिले सायद यु क्यान सी क्लडले त्यो पर्सनली लियो होला सायद एन्ड क्लड विल बी टेकिङ सम टरेन्ट ड्यामेज टरेन्टलाई डाउन गरिसकेर एन्ड लुक एट द्याट जुन कन्फिडेन्टली गयो नि ऊ इन्स्टेन्टली मेल्ट त भए I'm not talking about that, but still, he managed to take an elimination. 3 people down from Team Dead Karma, whereas only 1 from Team Not Qualified. That is very good trade, I'd say. Lord आइरहेको बेलामा प्लस यो लेभल 1 को लर्ड पनि निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहने गर्छ जुन चाहिँ मैले कति धेरै सिनारियोजहरूमा चाहिँ हुन्छ नि लेभल 1 को लर्डलाई चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट गरेको जस्तो पनि देखिरहेको हुन्छु बिकज लाइक हुन्छ नि इन्हान्स लर्ड छैन भने लर्डको के काम जस्तो कुराहरू पनि आउने गर्छ त्यो लर्डको ड्यासलाई फाइदा उठाउने बट लर्डको ड्यास मात्र होइन लर्डको मेगा मिनियन्सहरू पनि निकै नै फाइदाजनक रहने गर्छन् सरी सुपर मिनियन आई गेस दे आर कल सुपर मिनियन त्यो पनि निकै फाइदाजनक नै रहने गर्छन् जस कारणले गर्दाखेरि लर्डले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ लेन प्रेसरमा निकै नै धेरै फाइदा पाउन सक्नुहुनेछ सो लेभल 1 को लर्डलाई चाहिँ त्यति धेरै इग्नोर लाइक अर्लीको लर्डमा लर्डभन्दा धेरै मिनियनबाट डर लाग्छ क्या अर्ली र लेट गेमको हुन्छ नि लर्ड आयो केही छैन मिनियन आयो भन्दाखेरि सब हुन्छ क्या त्यहाँ सबै गइसकेको हुन्छ मान्छेको इनिसिएसन फ्रम लुक एट द्याट मोनियन फिफ्टी कमिङ आउट फ्रम मिनाटोर एकदमै राम्रो इनिसिएसन छ तर फलो ब्याक नभएको कारणले टिम नट क्वालिफाइडको 2 जना फ्रन्ट लाइनर गइसकेका छन् 1 जना सपोर्ट गइसकेका छन् सायद यो लर्ड खेर जाने हो जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ एन्ड विथ दिस टिम नट क्वालिफाइड दे हेभ म्यानेज टु हुन्छ नि त्यो जुन डोमिनेट गर्ने अलिक चान्स थियो नि त्यो चाहिँ गुमाएका छन् जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ
यो भर्खरको जुन स्क्रिमेसेस थियो त्यसमा एकदमै पर्फेक्टली चाहिँ मिनन फ्युरीको चाहिँ युटिलाइजेसन त भएको थियो, 4 म्यान नक अफ त गर्नुभएको थियो, बट लापु लापु वाज क्लेभर इनफ, उहाँले चाहिँ जोन आउट गरिदिनु भएको थियो 2 अफ द मेम्बर्स अफ टिम नट क्वालिफाइड। पछाडि नै हुन्छ नि तिमीहरू अगाडि नजाऊ, आई वोन्ट लेट यु गो अगाडि कि त मेरो साललाई तिमीहरूले हातबाट दिन्न भनेर चाहिँ त्यहाँनिर उहाँले जोन आउट गर्नुभएको थियो। फाइटर हुन्छ नि त्यो गलीमा फाइट भइरहेको, ए भाइ कहाँ आएको भाइ, भाइ त घर गइहाल, निस्किहाल्छ, अर्काको एरियामा किन आइरह, सिङ्गल ह्यान्डेडली के ऊ गयो, ऊ त त्यही बस भनौँ, अनि ऊ फर्केर आयो क्या। पक्कै पनि त्यही कुरालाई फाइदा उठाउँदै त्यहाँनिर मिनोटोलाई पनि टेक डाउन गर्नुभयो र साथै त्यहाँनिर भर्खरै पनि रुगीलाई टेक डाउन गर्नुभएको थियो। तर रुगीलाई टेक डाउन गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै हुन्छ नि असरहरू चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने फारामिसको प्यासिभले गर्दाखेरि वी विल बी सिइङ फारामिस बिङ स्पन विदिन फ्र्याक्सन्स अफ सेकेन्ड्स आई वुड से, किनभने उहाँले हुन्छ नि जुन तरिकाले रुगीले चाहिँ आफ्नो प्यासिभलाई चाहिँ हुन्छ नि ट्रिगर गर्दै फार्म गरिराख्नु भएको छ प्यासिभको, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई गेस रुगी लेट गेमसम्म पनि हि विल बी काइन्ड अफ लाइक आई वुड से युए खालको हुन्छ नि एउटा स्ट्राटेजी जुन चाहिँ युएले मोस्टली चाहिँ फारामिस खेल्दाखेरि मजाले फार्म गर्ने, स्ट्याक्सहरू बनाउने, अनि त्यसपछि फाइट्सहरू इङ्गेज गर्दाखेरि इभन इफ द हि गेट्स टेकन डाउन 10 to 15 सेकेन्ड्स म्याक्सिमम 10 to 15 सेकेन्ड्समा चाहिँ उहाँ रिस्पन्ड गर्नुहुन्छ। त्यस्तै खालको स्ट्राटेजी सायद रुगीले पनि अप्नाइराख्नु भएको छ। अनि वी क्यान सी स्यारो स्ट्याम्पेडको साथ पुल ब्याक गर्न खोजिएको छ, पुल ब्याक पनि गरिएको छ, त्यहाँनिर केही नक अफ्स एन्ड टन्टिङ पनि देख्न सकिन्छ भने त्यहाँनिर अप्रेसर स्ट्र्याट त युज गर्नुभएको थियो, तर ड्यामेज पनि पर्याप्त रहेको थिएन र अप्रेसर स्ट्र्याट त्यसरी युटिलाइज एन्ड वी क्यान सी द्याट कपी नेलरेम अल्सो बिन युज राइट देयर विच वाज अ वेस्ट अफ कपी नेलरेम, किनभने अकाई वाज इन भेरी हेल्दी एचपी नै भन्न चाहन्छु, किनभने त्यहाँनिर मेल्टिङ डाउन गर्न कोही पनि आइसक्नु भएको त थिएन। सो त्यो अलिकति हुन्छ नि वेस्ट जस्तो नै भएको थियो त्यो नेदररेम कपी नेदररेम। And team never okay sorry not qualified, they are very on the farm, 4000 को gold lead देख्न सक्छु म यहाँ, but still team dead karma they are not far behind as well। तिनीहरूको फार्महरू त छ, तिनीहरूको केही बिग्रेको छैन त म भन्दिनँ, बट स्टिल जुन तरिकाको म्याप अवेरनेस र म्याप कन्ट्रोल छ नि त्यो चाहिँ टिम नट क्वालिफाइडको तर्फमा भएको हुनाले तिनीहरूलाई सायद टिम फाइटहरू इनिसिएट गर्न र जित्न अलिकति सहयोग त पुराकै हुन्छ। लुक एट द्याट, फारामिस लिटरली सपोर्ट हो है, यस्तो ड्यामेज बनिसकेको छ नि, उसले लिटरली फर्स्ट स्किल हान्दाखेरि आधीभन्दा कम एच भइसकेको थियो टिम चाहिँ। पक्कै पनि फारामिस सपोर्ट भए तापनि एउटा क्राउडमा जब हुन्छ नि आफ्नो काउन्टर पार्ट्स टिममेट्सहरू चाहिँ हुन्छ त्यहाँनिर हेभी स्पिन पिन डाउन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ, कुमो आउट अफ पोजिसन हुनुभएको फाइदा उठाउँदै हेभी स्पिनका साथ त्यहाँनिर लर्डका सायद त्यहाँनिर रिट्रिब्युसन ब्याटल जित्ने चान्सेस त थियो, तर त्यहाँ देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर युज गरिसक्नु भएको छ कपिन मिनट फ्युरी, रुगीलाई टेक डाउन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ केयरलेस, त्यहाँनिर ब्लेजिङ रेडका साथ जोरोलाई टेक डाउन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ थ्याङ्क्स, देख्न सकिन्छ एउटा किल एन्ड डबल किल अन द्याट क्लिन्ट एज वेल, र त्यहाँनिर अलमोस्ट वाइप आउट भन्न सकिन्छ। तर लापु एकदमै फेभरेबल पोजिसनमा बस्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कसैले पनि नोटिस गरेन त्यो टिम फाइटमा, र त्यससँगै लापु विल बी सर्भाइभिङ एन्ड द ओन्ली म्यान डिफेन्डिङ द बेस। ग्राउन्ड डिफेन्ड होला या नहोला आई आफ्टर लाइक अकाई त अब अकाई र हाम्रो भ्यालेन्टिना त अब रिस्पन्ड भइ नै छ के, अलिकति गाह्रो चाहिँ हुनुपर्ने हो टिम डेड कर्मालाई, किनभने लड आइरहेका छन् त्यहाँ बटम लेनबाट, त्यो पनि अझै इन्हान्स लड, र बटम लेनको इन्हिबिटर टरेन्ट छैन, अनि नेभर के अरे नट क्वालिफाइडको हेर्न सक्ने हो भने तिनीहरूको अलमोस्ट सबै मेम्बर छन् त्यहाँ एन्ड दे आर अल फेड है। एन्ड हामीहरूको मिनाटोरको पक्कै पनि फ्लिकर र अल्टिमेट छँदै नै छ, एन्ड आई थिङ्क टिम डेड कार्मालाई अलिकति गाह्रो हुन्छ यो डिफेन्ड गर्नको लागि, इफ दे मिस सम स्टेप्स I think team not qualified, they are going to take this match as well. ह्याट्स अफ टु लापु एकदमै पर्फेक्टली चाहिँ फेरि पनि त्यहाँनिर जोन आउट गर्नुभएको एकदमै राम्रोसँग देखिरहेको थियो त्यो मिड लेनको इन्डिभिजुअल टर्ट टेक डाउन गर्दै गर्दाखेरि टिम नट क्वालिफाइडको मेम्बर्सहरूलाई हेभी स्पिनका साथ त्यहाँनिर फरवर्ड जानुभएको थियो, हेडबट पनि युज गर्नुभएको थियो, पिन डाउन गर्न सफल हुनुभएको थियो त्यहाँनिर रुगीलाई, बट रुगी विल बी म्यानेजिङ सर्भाइभ थ्याङ्क्स टु द्याट रन, भने त्यहाँनिर किल दिन सफल हुनु भइसकेको छ लापु माथि, त्यहाँनिर केयरलेस एउटा किल साथै डबल किल एन्ड जिन्सको हातमा पनि डबल किल अन द्याट ओइसी, भने एकदमै लो एचपीमा जोरोलाई बेसभित्र नै टेक डाउन गरी सफल सक्नु भएको छ त्यहाँनिर Zingsley, and that damage was insane, and with this clean sweep of victory going in the hands of team not qualified. Victory! एकदमै राम्रो र एकदमै डोमिनेटिङ ब्याटलहरू हामीले हेर्न पायौँ, दुईटै ब्याटल टिम नट क्वालिफाइड एकदमै सजिलैसँग हेर्दा सजिलै, बट द्याट वाज अ रियली गुड स्ट्राटेजी बाई बोथ द टिम्स।
Yep, निकै नै राम्रो स्ट्राटेजी अप्नाउनु भएको थियो दुईटै टिमको म्यानेज तर्फबाट टु चाहिँ। क्लिन स्विप भइसकेको छ गुड लक फर द अपकमिङ टुर्नामेन्ट्स वेयर बेस्ट अफ लक फर हुन्छ नि टिम नट क्वालिफाइड दे डिड रियली वेल एन्ड दे म्यानेज टु विन द म्याच सो कङ्ग्रेचुलेसन्स टिम नट
ओके सो अब हामी आइसकेका छौँ हाम्रो 69 गेमिङ प्रेजेन्ट्स हाम्रो प्रो सिरिजको क्वार्टर फाइनल्सको यो चाहिँ रहेको छ गेम नम्बर 3 हाम्रो अगाडिको दुईटा गेम्सहरू सकिसकेको छ होपफुली रोमाञ्चक नै रह्यो होला त्यो गेम र अब हामी मुभ अन गर्दैछौँ हाम्रो नेक्स्ट म्याचको तर्फ हेरौँ के हुन्छ यो म्याचमा वी आर करेन्टली एन्टरिङ द ब्यान पिक फेज Let's give Jenny before the match even starts and everything and all happens. I look like to give a big shout out to our sponsor, which is SNS Education and Migration. उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो एउटा कोड रहेको छ 69 गेमिङको तर्फबाट 69 GN रहेको छ हाम्रो कोड. सो यो युज गरेर चाहिँ यहाँहरूले यदि त्यहाँ इन्स्टिट्युटमा जानुहुनेछ भने चाहिँ आइएल्स र पिटी यदि यहाँहरूले चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा हेभी डिस्काउन्ट यहाँहरूले पाउनुहुनेछ. र साथै अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो 9 इन्भाइटेड टिम्सहरू रहनु भएको छ यो प्रो सिरिजमा, जसबाट चाहिँ जोसँग चाहिँ खेल्नको लागि हामीले यहाँबाट टप 3 टिम्सहरू चाहिँ लिएर जाने नै छौँ. जुन हाम्रो अलरेडी दुईटा टिम्सहरू चाहिँ डिसाइड भइ नै सक्नु भएको छ. नट क्वालिफाइड मेकिङ अ क्लिन स्विप victory, and also team Unlisted, the Unlisted, they also made a clean sweep victory. So what do you think, Rise? हुन्छ नि अबको गेममा चाहिँ कुन चाहिँ टिमले चाहिँ क्लिन स्विप victory पार्लान् or even clean sweep victory हुनेछ? Yeah, it is going to be a best of 3. I mean, अहिले त लाइक अभियसली कुनै बायस ओपिनियन दिन मिल्दैन अहिलेसम्म लाइक पिक्सहरू नै भएको छैन बट अभियसली ब्लू साइडमा हाम्रो रहेको छ टिम डेथ नोट र हाम्रो रेड साइडमा रहेको छ टिम ठेला एसोसिएसन सो ठेला एसोसिएसनको मेन्युमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ यतापट्टि आलु निम्की चटपटे पानीपुरी दहीवडा सबै छ र अपोजिट साइडमा डेथ नोटको रहेको छ अब पालो फर्स्ट पिकको र उनीहरूले फर्स्ट पिक मिनटोर पिक गरेका छन् हाम्रो यो टुर्नामेन्टको फर्स्ट गेम भनौँ त्यसमा टिम अनलिस्टेड जुन चाहिँ क्लिन स्विप गरेका थिए उनीहरूले पनि यसै पारामा मिनटोरलाई फर्स्ट पिक गरेका थिए सो फेरि एकतालि मिनटोर फर्स्ट पिक देख्न पाउँदा प्रब्ली एक्साइटेड नै भएका होला सबजना लेट्स सी अब टिम ठेला एसोसिएसनले के बनाउँछन् त आफ्नो रेसिपी अनुसार I love that. ओके. सो रेसिपीमा पके पनि धेरै नै चटपटा र हुन्छ नि अनोखा अनोखा कुराहरू चाहिँ सायद उहाँहरूले हामीलाई चखाउनु हुनेछ पके पनि. र स्पेसली आम भेरी बिग फ्यान अफ आलु निम्की र आलु निम्की भन्दा भन्दै उहाँले लिइसक्नु भएको छ द्याट भेक्साना विच आई एम अ भेरी फन्ड अफ आई एम भेरी फन्ड अफ युजिङ एज वेल. भेक्साना इज अ भेरी ग्रेट हिरो. अनि प्लस त्यो आई गेस हुन्छ नि त्यो मिनोटोरभन्दा अगाडि सायद भेक्साना पिक गर्नुभएको भए राम्रो हुने थियो किनभने भेक्सानाको सी हेज द्याट इन्टर्नल गार्ड जसले गर्दाखेरि 5v5 सिचुएसनमा 5v6 सिचुएसन क्रिएट गर्ने एउटा सम्भावना रहेको थियो. But yes, with this, even Minotaur is not a bad pick at all. र त्यहाँनिर अर्को एउटा मेटा हिरो नै भन्न चाहन्छु आर्नोल्ड चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपिरियनर और इभन रोमिङ पोजिसनमा पनि एकदमै फ्लेक्स गराउन सकिने हिरो रहेको छ. So त्यस कारणले गर्दाखेरि द्याट इज अ भेरी गुड हिरो फ्रम कमिङ फ्रम थेला एसोसिएसन. एन्ड मलाई चाहिँ त्यो नाम पढ्दा पढ्दा नै मुखबाट पानी आइसक्यो होइन. एउटा डागरले टिप्दै टिप्दै खाइदिउँ जस्तो लागेको छ. आम नट क्यानिबल तर स्टिल जस्ट द नेम आर सो हुन्छ नि टेम्पटिङ टु इट. तर ओके सो विथ दिस टिम डेथ नोटको तर्फबाट पनि सिसी र अल्फा आइसकेको छ. एन्ड विथ also Daiwara is going with that Yuzong. What do you think about the draft overall till now, Rice? सो अहिलेसम्म ड्राफ्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी आर्लट जुन पिक गरेका छन् थेला एसोसिएसनले विल प्रब्ली गन गो रोम सो युजोङ दे पिक्ड फर द एक्सपी र अपोजिङ साइडमा वी क्यान सी सिसी र अल्फा पिक गरेका छन्. अल्फा काइन्ड अफ फार्म हो भने त यो अभियसली हिट्स लाइक अ ट्रक र कम्बो पनि दिन सक्छन् अल्फाले मिनोटोरको त्यो मिनोन फ्युरीको सेटको लागि र सिसी विल डेफिनेटली बी देयर जस्ट टु स्टल द ड्यामेज अफ दि ठेला एसोसिएसन र यसै गरी हामी पुगिसकेका छौँ हाम्रो नेक्स्ट ब्यान फेजको तर्फ. वी क्यान सी हाम्रो डेथ नोटको साइडबाट चाहिँ उनीहरूले नोलन ब्यान गरेका छन्. दे आर टेकिङ आउट द जङ्गलर्स
अब पोटेन्सियल जङ्गलरहरू पिक जुन हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ पिक अफ गर्न खोजेका छन् हाम्रो टिम डेथनोटले। र अपोजिङ साइडमा चाहिँ दे हेभ टेकन आउट द क्यारी। अझै पनि बोथ साइडकोबाट मार्क्सम्यान पिक हुन बाँकी नै छ। र आई थिङ्क हाम्रो अपोजिङ साइडमा मेज पनि पिक हुन बाँकी छ। प्रब्ली लाइक मेज ब्यान हुन्छ होला। र एज आई वाज सेइङ यु नो आई बिलिभ इन माई प्रेडिक्सन। र यसै गरी मेजको लागि फरामेस ब्यान भएको छ। र हेरौँ अब के ब्यान हुन्छ त। I guess हुन्छ नि त्यहाँनिर टिग्रेल हुन्छ नि लाइक अल्फालाई चाहिँ सरी नट अल्फा आई मिन आर्डलाई चाहिँ EXP-मा फ्लेक्स गराएर टिग्रेल पिक गर्नुभएको भए पनि निकै नै राम्रो कम्पोजिसन चाहिँ उहाँहरूले फर्म गर्न सक्नुहुने थियो ठेला एसोसिएसनले। But they are going with that Arlot room, which is not a bad pick. But I was just suggesting कि like हुन्छ नि यदि Arlotको like लागि चाहिँ त्यो उहाँको passive vengeance continuous trigger गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ टिग्रियल भएको भए चाहिँ अझै बढी सजिलो हुने थियो होला। र टिम फाइटहरूमा चाहिँ इलोङ्गेटेड टिम फाइट्सहरू प्लस ड्यामेज आउटकम अभियसली धेरै नै राम्रो आउनेवाला छ फ्रम चटपटे with that vengeance. And we have an imposter in Ft.Thela association where everyone is foodie except for Super Gen Cutie. So let's see. While it's a Kunze you pick on he's hovering over the Bruno and that Brody. Both are a very good hero भन्न चाहन्छु। And especially हुन्छ नि I suggest more like हुन्छ नि Brody is more favorable pick for me compared to Bruno, but it could be a comfort pick for Super Gen Cutie. I hope I'm pronouncing the name right because I don't know if that's a Jen or Jenny Cutie, but okay. So still that Bruno is going to be a very handy hero. But at the same time, मेरो भनि कि Brody would have been a little better किनभने Brodyको चाहिँ थोरै let's say त्यो stun पनि रहेको छ। So त्यसो कारणले गर्दाखेरि he gets an extra mobility and range पनि एकदमै huge रहेको छ of that torn apart memory. So त्यसो कारणले गर्दाखेरि I prefer Brody over Bruno. That's just my personal opinion. Everybody has their own. So let's see if Bruno is going to shine in the game or not. So especially considering the fact that Minotaur भएको कारणले गर्दाखेरि Brunoलाई निकै नै गाह्रो पर्न सक्छ and he is forced to go towards that Purify. र यसै गरी अपोजिङ साइडमा चाहिँ दे हेभ पिक्ड Valir as well as Harith. So Harith probably gold lane जानेवाला छन्। Probably because उनीहरूसँग like त्यस्तो magic damage dealer नै थिएन होला। I mean you can see at the picks Minotaur, CC र Alpha भइहाल्यो। र Valir पनि त्यस्तो साह्रो म्याजिक ड्यामेजको लागि त नोन भएको होइन। सो त्यसको लागि नै प्रब्ली Harith एज अ म्याजिक ड्यामेज डिलिङ गोल्ड लेनर उनीहरूले पिक गरेका छन्। र लास्ट पिक जुन रहेको छ हाम्रो टिम ठेला एसोसिएसनको उनीहरूले चाहिँ फ्यानी पिक गरेका छन्। र आई मिन सिसी पनि त्यस्तो लाइक फ्यानीको लागि नै काउन्टर गर्ने भनेर मेड सिसी चाहिँ छैन। बट लेट्स सी इफ दिस फ्यानी क्यान बी कट इन द ह्यान्ड्स अफ टिम डेथ नोट ओर नट। पक्कै पनि त्यहाँनिर दिपुले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि मिनन फ्युरी अर इभन त्यो सरी डिस्पेयर स्टम्प उहाँले एकदमै राम्रोसँग मिलाएर युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर फ्यानीलाई मिड एयरमै क्याच गर्ने सम्भावना त निकै नै हाई छ। एन्ड नट जस्ट द्याट चाहिँ सिसीको चाहिँ कर्टन कलमा पनि सायद फ्यानीको चाहिँ चेन्स केबल्सहरू चाहिँ ट्रिगर गर्ने छैन। सो फ्यानीलाई चाहिँ यदि टिम फाइटको बिचमा क्याचअप गर्न सफल हुनुभयो भने सिसीले काउन्टर पनि गर्न सक्नुहुनेछ फ्यानीलाई। सो त्यस्तो खालको सिनारियो वी will be seeing I guess in the game hopefully. Yes, with this we are moving on to the land of dawn and the first game between Ft.Thela association and Death Note. Okay, so both teams also bottom side ki buffहरू लिइरहेका छन् and there's a recall show off in the river side. हाम्रो मिनोटोरले चाहिँ डिफल्ट रिकल नै शो अफ गरिरहेका छन् इभन दो आर्लट has that exclusive one. र यसै गरी फर्स्ट बफ दुवै जङ्गलरले पिसफुल नै लिएका थिए। फ्यानी गोज अहेड टुवर्ड्स द साइड अफ रेड। हाम्रो अल्फाले चाहिँ टाइममै रेड बफ लिएको कारणले फ्यानी वोन्ट बी एबल टु गेट अ टेस्ट अफ द्याट। र यसै गरी बट लेनमा वी क्यान सी काइन्ड अफ एग्रेसिभ म्याच हुनसक्छ युजङ भर्सेस सिसी। आई मिन एक्सपी लेनर्स अभियसली लाइक अग्रेसन उनीहरूसँग हुनैपर्छ to maintain the early game pressure. र यसै गरी Little Wonder has been secured by Alpha र हाम्रो टिम
डेथ नोटको 3 मेम्बर्स उनीहरू चाहिँ रेड बफ इन्भेट गर्न पुगिसकेका छन् फ्यानीको अनफोर्चुनेटली फ्यानीसँग सपोर्ट त्यो अवस्थामा अवेलेबल छैन स्टिल फ्यानी गोज इन विथ द स्टिल केबल इन द होप टु सेक्योर द रेड बफ र रेड बफ आई थिङ्क फ्यानीले सेक्योर गरिसकेका छन् र स्टिल केबल्सको राम्रो युज गरेका छन् हियर कम्स आर्लट टेकिङ आउट 2 kills double kill for the side of team Ft.Thela Association, maybe they could get their hands on a third. Hiram, Valir knocks them back. Okay, Harith survives. Harith was very low HP, but it's like basic attack from flying from Vexana. I thought that would take down Harith, but fortunately he survived. I think there's something with Vexana trying to force out for Valir without caring technically Deepuko presence. Yes, Deepuko damage obviously should not be worried about Deepu dishing out damage enough to take him down. Technically it's a Fanny positioning, not just Fanny even sorry Ambro usko Vexana company positioning is very good, but Harith is clever enough to know that it is Fanny position. I guess that it map minion they say or like भएको थियो होला र प्रपर बफमा थोरै इन्भेजन्स पनि स्टार्ट गरिसक्नु भएको थियो दिपुले सो लेट्स सी इफ द पर्पल बफ इज गोइङ टु गेट स्टिल्ड अर नट बट फर्स्ट टर्टल आएको छ सो रेट्रिब्युसन सायद दुईले टिमले जोगाउन खोज्दैछ फाइनल स्ट्याट्स हेज बीन युज्ड जस्ट फर स्टम्प टु डिस्पिरिटली स्केप अवे बट देयर गोज हाम्रो Dahibara and gets taken down to पनि टर्टल आइरहेको बेलामा or टर्टल फाइट हुने बेलामा सो एक्सपिरियन्सको अभावमा सायद त्यहाँनिर अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ but he has the black dragon form जस कारणले गर्दाखेरि directly he can come towards that team fight so त्यहाँनिर retribution अलिकति चाँडो नै युज गर्नुभएको थियो फ्यानीले जस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर victory battle has been won by the alpha and एकदमै लो एचपीमा भन्नुभएको छ त्यहाँ आलु पिङ्की I mean फ्यानीले त्यहाँ ब्लू बफ फ्यानीको हातमा obviously blue buff थिएन त्यसको कारणले we could not see the true potential of Fanny obviously अझै पनि Minotaur Deepu is still maintaining pressure on that blue buff like एक्लै भए पनि he's making sure कि Fanny will get delayed somehow र opposing side मा Alpha पनि अब यो लिथो पछि obviously invade को intention ले त्यहाँ आउने होला here comes the Minoan Fury र यसै गरी final slash आएको छ Arlot को through बाट Arlot goes into the charge of Alpha तर he flickers out just in time to survive that र यसै गरी no casualties so far both teams get to recall back home safe र top lane now we can see Harith is pretty low र Fanny gets a kill secure on the Harith I thought like Bruno ले चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रेसर फेस गर्नु परिरहेको थियो बट द्याट वाज नट द केस अगाडिसम्म चाहिँ त्यो जुन फ्यानीको प्रेजेन्सभन्दा अगाडिसम्म आई स ब्रुनो वाज इनसाइड द टरेट र बाहिरबाट चाहिँ ड्यामेज पोक गरिराख्नु भएको थियो ह्यारिथले कन्टिन्युसली युटिलाइजिङ हिज ट्रु पोटेन्सियल अभियसली र त्यहाँनिर देख्न सक्छ भेन्जेन्स फ्लेमका साथ कि ड्यामेज पोक आउट गर्न खोजिरहन्छ बट अनफर्चुनेटली उहाँको रेन्ज पनि पर्याप्त रहने छैन त्यो भेन्जेन्स फ्लेमको जस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ड्यामेज इनफ तरिकाले पोक आउट गर्न सफल हुनु भइसकेको रहेछ जुन चाहिँ हामीले बालिर प्ले गर्दाखेरि नर्मल्ली देखिरहेका हुन्छौँ र त्यहाँ देख्न सकिन्छ आर्लटले इज जस्ट ट्राइङ टु बेट आउट द स्किल्स भने त्यो बटम लेनमा दहीवालाले एउटा किल दिन सफल हुनु भइसकेको छ अन सिसी भने लो एचपीमा पानीपुरी विल बी स्केपिङ फर नाउ and I am salivating a little bit just pronouncing the names of Team Ft.Thela Association so okay so carry on right okay so अब next turtle को time हुन आँटिसकेको छ and the turtle has been spawned so both junglers को obviously आँखा यही turtle मा हुन्छ होला but Fanny obviously buff लाई नै पहिला prioritize गर्छ होला same with Alpha right now he's taking down the red buff instead र buff खाएर probably हल्का healthy भएर both junglers will be commencing in this turtle team fight also पनि like Arlot is doing some good final slashes तर त्यसलाई good follow up दिन सक्छन् कि सक्दैनन् त we'll have to see on this upcoming team fight र यसै गरी हाम्रो आलुनिमकी फ्यानीको पनि ब्लेड अफ हेप्टेसिज आइसकेको छ so one shot potential फ्यानीको इन्क्रिज हुँदैछ है र at the same time अझै पनि no one is like trying to you know poke down the turtle सबैजना like एकअर्काले फिल आउट नै गर्न खोजिरहेका छन् just like the Alpha right now but okay Alpha has indeed initiated and looks like Fanny is currently out of the picture gold lane मा गइरहेका छन् Fanny चाहिँ so turtle चाहिँ उनीहरूले Alpha लाई नै दिने intention राखेका छन् probably that's the case and Minoan Fury black dragon form का साथ आइसक्नु भएको छ
But then obviously Alpha will be taking that retribution and taking that turtle as well for the team. And I guess this is the second turtle उहाँहरूले लिनुभएको जस कारणले गर्दाखेरि second or third, I guess second turtle किनभने उहाँहरूले दुईटा turtle मात्र लिनुभएको छ overall यो गेमसम्म, which is also a very questionable thing किनभने like almost 7 minutes around भइसकेको छ, which is the time for the third turtle to be up. Then Vanish last beautifully connected and Minotaur and turret भित्र लिन सफल हुनुभइसकेको छ आलु निम्की with that cutthroat kill secure गर्न सफल हुनुभइसकेको छ. And I was talking about the turtle and Lord, but यतानिर orange buff invade गरेर lead पनि सफल भइसकेको छ अल्फाले. And Alpha Spear just to maybe त्यहाँनिर ब्रुनोलाई क्याच गर्ने सम्भावना रहेको थियो, but he did not manage to catch Bruno. So far चाहिँ like भनौँ न हाम्रो अगाडि बस्ने लाइक फ्रन्ट लाइनर ट्याङ्क चाहिँ रहेको छैन ठेला एसोसिएसनसँग. आर्ला डज डु सम सेट्स तर मोस्ट अफ द टाइम लाइक फ्रन्ट लाइनर्स त्यसो त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ मेबी हल्का प्रेसर बढेको छ टिम ठेला एसोसिएसनबाट. बट ह्यारिट राइट नाउ इज अन्डर एक्सट्रिम प्रेसर. सायद यो टरेट लिएरै छाड्छ होला. भेक्साना हेज अलरेडी समन द लोर्ड र यसै गरी फर्स्ट टरेट भनौँ हाम्रो यो गेमको हेज बिन गन टु द साइड अफ Ft.Thela Association. अर्को एउटा चार्ज आएको छ आर्लट माथि, but Arlot is building tanks, so he won't be bursted down currently by this Alpha. Obviously, target and hero levels are थोड़े गाह्रो हुने गर्छ, but at the same time, Alpha is known for being a tank melter kind of hero. This कारणले गर्दाखेरि थोरै damage को counter राम्ररी गर्नुभएको hero. किनभने Alpha has that 2 damage due to which carry गर्न पुग्नेछ Alpha. Yes, this I guess third turtle is up in the land of Dawn, so let's see if we can get there. But 8 and the other half of the game, so the Lord down to right? So the Lord line is secure going to put this on the team there, but okay, that is easy that turtle that is prioritized going to put it on, sir. So let's see if that turtle is going to be taken or not. Turtle already half HP, that is retribution, so I get the perfect timing. If you turtle guard users some by some on few, even users some by some Ali Nimki is going to take that turtle, Black Tank informed us that and is zone out for opposing Hunsa. Even though HP going to pull the but thanks to the sustainability of Arlot, then he vengeance the sustain the Gordon, but unfortunately, then Alpha is going to take that kill on Arlot, but a double kill on the hands of Dahibara. And with this, the team fight, also the turtle goes in behind Ft.Thela Association. So let's see if Team Death Note are going to be the Death Note or they are going to write it up in the Death Note. र त्यो probably first turtle नै थियो होला हाम्रो टिम ठेला एसोसिएसनको साइडबाट. र त्यो टर्टल साथसाथै उनीहरूले मिडको टर्रेट नि डिस्ट्रोय गरिसकेका छन्. सो टर्टल गेममा नि उनीहरू अहेड छ र फार्ममा नि उनीहरू करेन्टली अहेड नै छ. सो टिम ठेला एसोसिएसन दे आर डुइङ प्रिटी गुड अब्जेक्टिभ वाइज. अब भन्नुपर्दा यो बट लेनको टर्रेट अझ रहेको छ बाँकी एन्ड दे आर करेन्टली फोकस्ड अन द्याट. र यसै गरी हाम्रो 4 मेम्बर्स आइसकेका छन् टिम ठेला एसोसिएसनको. लेट्स सी इफ दे विल बी एबल टु एड सिसी टु द रेसिपी र सिसी फोर्स डाउन. यसै गरी अब उनीहरूको यो टर्रेट जुन छ हाम्रो टिम डेथ नोटको त्यो पनि फल डाउन भइसकेको छ. Fanny chopping up that CC to add it in some kind of snoopsies making, I guess. The interesting तरिकाले let's say CC is known for being a little bit of sustainable hero, but the Fanny को damage को अगाडि उहाँले घुँडा टेक्नु नै पर्ने भएको थियो, जस कारणले गर्दाखेरि सजिलै टेक डाउन गर्नुभयो. And another kill from Alu Nikki right there on that turret. Trying to flex that 4 cables or whatever. Fanny users, I respect them a lot, and in fact, that's beautifully connected by Sayako. Somebody thinks something that we don't Fury, Black Tank, and Pop gets that, and I said, Alu Ninki, maybe that Alu might get taken down, but again, thanks to the vengeance and sustainability, he's surviving and still in a very low HP, but will get taken down thanks to the damage of Bishra, or let's say the Valir, just that he the dot damage he got taken down. And with this, the Lord has spawned already. So let's see if the Ft.Thela Association are going to take that Lord or not. The thing that you mid game पनि पुगिसकेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि 5k को goal lead is a huge goal lead, and with that they have to force out for the Lord. And at the same time हाम्रो Alunin he has to retreat because they are, I guess, trying to take the Lord. With the retribution holder taken down before the Lord, that is going to be a very big trouble for the team Ft.Thela Association themselves. But the Lord has been chunked down a lot.
and Bruno has been bad, I guess. त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको ड्यामेज निकै नै राम्रो आएको छ. So what do you think, Rise, what should be done by the team Death Note to have a turnover in the game? First of all चाहिँ like their main engaging tool अहिले चाहिँ मिनोन फ्युरी नै रहेको छ. अब obviously Lord ले like pressure गर्दाखेरि the team fight will be mostly taken inside the turrets of team Death Note. So त्यो बेला like let's say if Minotaur falls at the perfect timing like सबजना turret भित्र caught off भएको बेला, that would be a game changing stuff. र obviously भलियरले इन्फिनिट क्राउड कन्ट्रोल्स प्रोभाइड गरि नै रहेको हुन्छ थ्रु आउट. र मेन भनेको अहिले उनीहरूसँग चाहिँ लाइक ड्यामेजको ल्याकिङ म देख्दैछु यतापट्टि, बिकज उनीहरूको मेन ड्यामेज सोर्स हुनुपर्ने भनेको ह्यारिथ एज वेल एज दि अल्फा हो. एन्ड यप हियर कम्स अ प्रिमेच्योर लोर्ड फाइट. र आई थिङ्क Team Death Note, they kind of engaged before the Lord even came, so like defense like prioritize garnuko satta they kind of took the team fight instead. Resko karanle garda 4 members they have fallen down. Harith was the alone member who was able to defend the Lord, tara Lord matter defend garera bhayena. Also minion waves haru auna baki नै छ. र I think Harith might get chunked down by the Bruno here as well. Fanny flexing on that steel cables. र Harith हेरौँ एकले डिफेन्ड गर्न सक्छन् कि सक्दैन त. The members are slowly respawning हाम्रो टिम डेथ नोटको, and here they come again. But again they might just fall down. उनीहरूले मिनोटोरलाई आफ्नो रेस्ट्रीमा हालिसकेका छन्. They are trying to make that beef चटपटे or maybe something for their Ft.Thela. र यसै गरी they are going and coming out, Fanny especially. र maybe उनीहरू अब बेसलाई टार्गेट गर्नु नै like उनीहरूको best option होला. Yuzong is just roaming around with the Black Dragon form trying to pick off any other members. र Harith पनि आफ्नो Zaman Force को through something गर्न खोजिरहेका छन्. Harith takes out the Vexana, तर Bruno लाई take down गर्न कसैले पनि सकेका छैन. Bruno flickers out. त्यसै गरी I think the game has ended and the game has gone to the side of Team Ft.Thela Association. And yep, second game अब 3 seconds मा हुने वाला छ. Let's see if हाम्रो team Death Note they can make a comeback or not. What do you think about this game, Rozan? It was a pretty, I'd say one-sided जस्तो नै थियो यो गेम चाहिँ होइन, because हुन्छ नि जुन हिसाबले चाहिँ डेथ नोट they were not kind of like, let's say not prioritizing नै भन्न चाहन्छु, किनभने लाइक हुन्छ नि त्यो गोल लेनमा जुन प्रायोरिटी उहाँले दिनुपर्ने थियो त्यो ब्रुनो हुँदाखेरि त्यो प्रायोरिटी धेरै आए जस्तो मैले देखेको थिएन. बिकज आई फेरि पनि भन्ने गर्छु लाइक मोस्ट अफ द टाइम आई किप अन सेइङ कि लाइक goal laner, okay, so your tournament, I have not said that a lot, but still I have said कि like most of the time कि like goal laner is the second hyper for your team. So यदि goal laner लाई चाहिँ यहाँले राम्रोसँग feed गराउनु भएन, राम्रोसँग farm गराउनु भएन भने that is going to be a big trouble for you guys. जस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि, especially late game carry is known to be, goal laners are known to be the late game carry. So त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि goal laner एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुनेछ. नट जस्ट आफ्नो गोल लेनरलाई फिड गराउनु, त्यो आफ्नो हुन्छ नि काउन्टर पार्ट गोल लेनरलाई पनि अलिकति सप्रेस गराउनु, द्याट इज वाट्स मोर इम्पोर्टेन्ट. सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भने चाहिँ यो गेममा त्यति धेरै भएको देखेको थिएन फ्रम डेथ नोट भने Ft.Thela एसोसिएसन. दे वर कन्टिन्युसली रोमिङ टुवर्ड्स द्याट गोल लेन. र वाट्स मोर इज भलियरले धेरै जस्तो चाहिँ मैले गोल लेनतर्फ प्रायोरिटी रोम गरेको चाहिँ मैले देखिरहेको थिइनँ, जस कारणले गर्दाखेरि पनि सायद त्यहाँनिर goal laner was kind of like fail back of Team Death Note. And this is on a Bruno ko damage spike, obviously item based hero itemization on a bit again. Bruno started to dominate the lane without the help of any of his teammate, but at the same time Panipuri I guess Alunimki or Alunimki was with Fatty. The while it's steel cables and that got thrown on time user of Baikotio, and like Rice said, they did make a very good buff chatte. Beef actually. It was Minotaur. Oh, Sort of yeah. like Minotaur could be a buffalo as well, like Kaoki buffalo, who knows, but yeah. Norns is supposed to be buffalo, male buff. What do you call I mean let the chat decide that. I mean let Okay, us know so yes, what do you guys think? buffaloes. Yeah, what do you guys think? What do you guys think? Minotaur, is he a beef or a buff? So decide that.
But I'd say he's a buff because he's very chunky and not like beef are kind of like just looking at the beef and the buff, it makes a huge difference. I say he is a buff. Okay, so jokes aside, we are going to move towards the second game between the team Death Note and Thela Association. What do you think, Rice, should be done by team Death Note to make the Thela Association's name on the Death Note? I mean, last time उनीहरूसँग probably damage lag थियो because like they did have like burst damage को नाममा त्यस्तो थिएन. They just had like some damage over time heroes, so probably they need to like maybe focus on burst damage र probably like Fanny Leo and obviously you had to like invade and stuff. Fanny like blueबाट like zone out नै गर्नु थियो, which they kind of did in the early game. Like turtle लिइरहेका थिए हाम्रो टिम डेथ नोटले, अनि साथसाथै फ्यानीलाई पनि हल्का डिले गर्न खोजि नै रहेका थिए त्यो मिनटोरले. बट अनफोर्चुनेटली लेट गेममा इट अल क्रम्बल्ड some sort of. र हामी अब हेरौँ सेकेन्ड गेममा. Hopefully things will come out different. Let's have a look at the picks. Yes, so with this, then all game match team Death Note, they had the respect band to that Joy when your game match they left it open. So just kind of got the Anonymki obviously going with that signature hero, I'd say, kind of way, like Joy D Saknubaikusa and Super Gen Cutie is with that Nolan. Sorry, Nathan. Just kind of got the Owargo hat match. Already Twitter एकदमै huge damage dealing heroesहरू आइसक्नु भएको छ, and we know that Super Gen Cutie को चाहिँ जुन नतान रहेको छ, that is going to be a kind of a problem किनभने Nathan has that kind of, I'll say, very good attack speed, very good damage outcome, not just from the basic attack, from the skills as well. The magic damage रहेको छ on top of that, and yes, janky heroesहरूलाई पनि मेल डाउन गर्न निकै नै सजिलो हुनेछ with that Nathan. So let's see if team Death Note are going for CC again, or they will be taking some kind of a chunky hero in that EXP किनभने Thela Association को तर्फबाट that Ft.Thela आइसकेको छ on that EXP lane. र अब हेरौँ उनीहरूले अल्फा नै पिक गरेका छन् हाम्रो डेथ नोटको टिमले. लाइक द लास्ट टाइम काइन्ड अफ अर्ली गेममा इफेक्टिभ नै थियो. लेट गेममा लाइक अल्फा काइन्ड अफ फल्स डाउन है मेरो विचारमा चाहिँ, अभियसली बिकज काउन्टर आइटम्सहरू बनाउन थालेको हुन्छ एनिमीले लेट गेमतिर. सो या अर्ली गेममा इफ दे क्यान स्नो बल देन अभियसली अल्फा वुड बी अ डब्लु चोइस. तर यतापट्टि हेरौँ काइन्ड अफ जोईलाई क्याच गर्न डिफिकल्ट नै रहनेवाला छ, स्पेसली इफ युआर इन अल्फा. लाइक अभियसली चार्जमा त्यो 3-1 कम्बो गरेर वान शट गर्न सक्यो भने देन यु गट जोय. तर या जोय इज गोइङ टु बी प्रिटी डिफिकल्ट टु क्याच. र अब ब्यान फेजमा हेर्दाखेरि अगेन हाम्रो टिम डेथ नोट, आई मिन नोलन ब्यान भएको छ. Okay, so that was very questionable. Why did they ban Nolan? But already it is very clear that Joe is going to be the jungler and not the mid laner or even the XP laner. Ft.Thela obviously roaming position ma त्यति धेरै राम्रो भएको हामीले देखिरहेको हुँदैनौँ, and also अरु कुनै एउटा पोजिसनमा टेरिजालाई फ्लेक्स गराउन सकिन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन. And Super Gen Cutie र जुन Anonymki दुईजनाले दिनुभएको हिरो both could be flexed in, like हुन्छ नि अब गोल्ड मिड लेन एउटा. ओके, जोय could be flexed in mid lane, and then हुन्छ नि Super Gen Cutie को चाहिँ Nathan could be flexed in the jungle position. So त्यो देख्ने बित्तिकै नै jungle position को लागि दुईटा potential हिरो आउने बित्तिकै त्यहाँ Nolan ban, I don't think that was very useful of them to ban that fourth ban. एउटा ban slot चाहिँ उहाँहरूले हुन्छ नि गुमाइसक्नु भएको छ. एन्ड विथ दिस वी क्यान सी Thela Association को तर्फबाट दुईवटा एकदमै राम्रो हिरो EXP लेनमा एउटा टार्गेट गर्दै र एउटा गोल लेनलाई टार्गेट गर्दै चाहिँ क्यारी एन्ड द्याट Yuzong has been banned. So I guess to go up against Nathan, I would suggest Roger maybe would be a very good hero. Even when all is forlorn. And last ban उनीहरूले ban गरेका छन् Vexana. I mean, yeah, that one's a pretty good ban, like unlike the Nolan. I mean, last game पनि हाम्रो team Death Note they banned the Nolan on the second phase. I think like they have some sort of grudge against Nolan, or like
who knows, तर फेरि एकताली हामी हेर्न सक्छौँ आर लटमाथि खबर गरिरहेका छन् हाम्रो टिम ठेला एसोसिएसनले दे माइट This time, pick that, but the okay, they choice might is just mine. pick Xavier as well. So Xavier उनीहरूले पिक गरेका छन् as their mid laner र अब last two picks को पाली रहेको छ from the side of team Death Note. Death Note-ले CC pick गरेका छन् yet again like the last game. So यो गेममा पनि like CC does have sustainability, तर ड्यामेज पनि त्यस्तो मजाले लाइक हान्दैन सीसीले obviously without, especially without the ultimate, the curtain calls र यसै गरी हाम्रो लास्ट पिक जुन रहेको छ उनीहरूको पोटेन्शियल मार्क्सम्यान. लास्ट टाइम दे काइन्ड अफ फम्बल्ड विथ ह्यारिथ. हेरौँ यसपालि उनीहरूको चोइस के रहन्छ. ओके, still Harith, yeah. That's amazing. I mean, like I totally like did not expect Harry to come again. Even though it was a very good hero, it is still a very good hero. But at the same time, Harry, but there are a lot of more marksmen available. Why not go with Vengeance Claude? Why not go with even Bruno? Would be a very good hero up against Ratan. And looking at the lineup of Ft.Thela Association, Bruno would be a little better as well. But, I don't know what is going on with the lineup of Ft.Thela Association, but I said that Terizla could not be a good roamer, but Terizla is going to be a roamer. So let's see if Ft.Thela Association are going to prove me wrong with that Terizla on that roaming position. And I guess this is going to be a very interesting thing. Tigreal and Terizla ko चाहिँ wombo combo हुने गर्छ. So यो पालि चाहिँ we will be seeing like एकअर्काको against. So हेरौँ अब केही सेकेन्ड्समा हामी जानेवाला छौँ म्याचमा. Just to utilize those seconds, let me just plug in our sponsor, हाम्रो 69 Gaming को SNS Education and Migration. If you just go over there, then you can have the consultation you need. र code हाम्रो 69GN use गर्यो भने obviously you're gonna get some good discounts. र त्यसै गरी अब हामी साथसाथै लाग्नेवाला छौँ हाम्रो ल्यान्ड अफ डनको तर्फ. We can see yet again bottom side के बफबाट सुरु गरेका छन् both teamsले, and it looks like yeah, kind of the same usual rotation. हाम्रो tank जुन छ obviously buff check गर्न गइरहेका छन्, might get caught. तर यतापट्टि we can see like I think हाम्रो Lapu might be the roamer of Team Ft.Thela Association, and Terizla is just sticking out in the XP lane. So let's see Lapu ले के नयाँ bring गर्छन् कि गर्दैन त as the roam of the team. यस्तो खालको roaming positionमा fighter हिरोहरू चाहिँ like For Miracles esports को तर्फबाट देखेको थिए जुन हिजोको म्याचमा रहेको थियो up against ABM. तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो म्याच अनफर्चुनेटली हार्नु परेको थियो. Some technical issues, obviously सर्भर डिफरेन्ट भएर नि हुन सक्छ. But at the same time यहाँनिर देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर एकदमै राम्रो अफर स्पियर आइसकेको छ भने पुश ब्याक गर्न सफल भइसकेको छ सुपर जेन फ्युरीले. तर त्यहाँ फ्लिकरका साथ सेकेन्ड ह्यामर त युज गर्न खोज्नु भएको थियो, तर त्यहाँ सफल हुन पनि पुग्नु भएको छैन. र साथै त्यहाँनिर अरोराले पनि फ्रिज गर्न त खोज्नु भएको थियो. अगेन त्यो फ्रिज पनि क्यान्सल आउट पनि भन्न सकिन्छ. त्यो फ्रिज पनि क्यान्सल आउट अरूले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्दै त्यहाँ सर्भाइभ गर्न सफल हुनुभएको थियो सुपर जेन क्युटी. र यससँगै फर्स्ट टर्टल इज अलमोस्ट अप इन दि ल्यान्ड अफ टर्न. सो लेट्स सी विच टिम इज गोइङ टु टेक द फर्स्ट टर्टल. एन्ड यस like जुन कुरा गर्दै थिएँ कि लापु रोमको that is going to be a very unique thing to watch out for today. किनभने I've seen like Terizla रोममा भएको भए okay reasonable, किनभने Terizla has a huge crowd control. तर लापु अलिकति damage based build जानु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I don't know why, but I don't feel too much comfortable with लापु being the roam. So Lapu roam भयो नि, like Terizla is kind of being the frontliner of this team. Like here comes the penalty zone onto Tigreal, and I think Tigreal is going to be the first blood going down. र यसै गरी हाम्रो electrifying beats पनि आएको थियो जोईबाट, and CC gets a kill on the Terizla. र यतापट्टि CC gets a double kill onto the Xavier. अझै पनि triple को आश छ. Zoe gets frozen. Okay, a triple kill comes from the side of Death Note. But Lapu, here comes the bravest fighter. Lapu gets the shot down indeed. Roam boy tapani like
probably damage room नै हो, but he obviously goes down. तर त्यो shutdown चाहिँ secure गरेका थिए, and I think the turtle is gonna go into the sides of Death Note. I thought like Xavierले चाहिँ आफ्नो अल्टिमेट चाहिँ प्यान गर्दै राख्नु भएको थियो त्यहाँनिर टर्टलतर्फ सायद स्टिल गर्नको लागि विथ द डनिङ लाइट, तर त्यहाँ अभियसली उहाँले चाहिँ रिस्क गर्न चाहनु भएन भने त्यहाँ देख्न सकिन्छ फ्रिज गरिएको छ त्यहाँनिर जेभियर एन्ड पानीपुरी गेट्स इन्स्टली टेकन डाउन र त्यहाँनिर दुईवटा म्यासिभ अल्टिमेटहरू चाहिँ युटिलाइज युज अप भइसकेको छ फ्रम द टिम डेथ नोट। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि ठेलो एसोसिएसनलाई थोरै भए नि बेनिफिट पनि हुन सक्ने सम्भावना त रहेको छ, बट एट द सेम टाइम आई गेस ठेलो एसोसिएसन आर इन भेरी कम्फर्टेबल जोन एन्ड हिरोज राइट नाउ। भने बटम लेनमा एउटा किल सिक्योर गरिसकेको छ भने सिक्रेट ह्यामरको साथ आइसक्नु भएको छ भने त्यहाँ 20 सो विल गेट द्याट किल अन चटपटे एन्ड एकदमै लो एचपीमा सरी नट एकदमै लो एचपी लाइक हाफ अफ एचपीमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सफल भइसकेको छ द्याट विश्व। सो यस जुन मैले भनेको थिएँ कि अगाडिपट्टि चाहिँ लाइक हाइट पेक अगेन्स्ट हाम्रो नतान नराम्रो त होइन, बट एट द सेम टाइम अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थियो, बट हारिथ इज प्रुभिङ मी रङ अगेन हियर एन्ड अलिकति लेट्स से नट डोमिनेटिङ बट अल्सो नट डोमिनेटिङ जस्तो भनौँ न, त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ आफ्नो गेम प्ले चाहिँ अहिले फ्लेक्स गरिराख्नु भएको छ। सो लेट्स सी बट देयर गोज द्याट पानीपुरी वन्स अगेन उहाँको पोजिसन सरी नट पानीपुरी I mean Bishra right there, and Sahil also gets taken down right there by the hands of the Ft.Thela Association. Okay, so basically Xavierले kind of redeem गरेका छन् यो टिम फाइटमा चाहिँ 2 kills प्राप्त गरेर र यसै गरी he could go for a third हाम्रो okay he won't commit to that obviously dawning light को availability छैन हाम्रो Xavierसँग currently it's on cooldown र यसै गरी turtle is gonna spawn in a few seconds र probably currently area चाहिँ हाम्रो टिम डेथ नोटले को टिक्रियलले सेक्युर गरेर राखेका छन्, बट हेरौँ यो turtle कुन टिमले लानेवाला छ त। on the top side yet again kind of small trades नै भइरहेका छन्। Here comes the implosion flicker from हाम्रो टिग्रियल, तर Xavier flickers right on time to bring second मा flicker गरेर त्यहाँबाट भाग्न सफल भएका छन् Xavier, otherwise that would have been a really nasty kill। र यसै गरी लापु currently ticking down the turtle र यसै गरी कर्टिङ कल्स आइसकेको छ हाम्रो CC बाट, and again they are kind of dragging down this Ft.Thela and they indeed take down this Ft.Thela from the true damage of Alpha। यसै गरी जोई पनि electrifying beats को युज गरेर dive in गर्न खोजिरहेका छन्, but the damage won't be enough coming from Joy। Lapu will also have to flicker out र यसपालि चाहिँ kind of even grounds मा भइरहेको छ यो fight, but still I think हाम्रो Death Note will be able to comfortably take this turtle, otherwise okay never mind Joy ले चाहिँ try त गरेका थिए त्यहाँबाट sneak in गर्नको लागि, but he won't be able to reach there in time र comfortable lead मा रहेको छ अहिले हाम्रो team Death Note। let's see if Ft.Thela Association can make a comeback out of this। I expect them to make a comeback, जुन मैले भनिहालेँ like still I am so much hanging on to that roaming position मा why Lapu when Ft.Thela could have been better, तर but at the same time that there is that takedown गर्न सफल भइसकेको रहेछ bottom lane मा। we can see that भने top lane मा gank गर्ने सम्भावना रहेको छ from the team Ft.Thela Association, जुन चाहिँ उहाँले फर्स्ट गेममा पनि गरिराख्नु भएको थियो, जस कारणले गर्दाखेरि हारिथ had to retreat र most of the time हारिथलाई टेक डाउन पनि गर्नुभएको थियो र साथै यो पालि पनि हारिथलाई टेक डाउन गर्न सफल हुनुभएको छ भने there are no members from team डेथ नोट उहाँले चाहिँ त्यो लेन जोगाउनको लागि पनि मिड लेनको फर्स्ट इयर टर्रेट सायद त्यहाँनिर टेक डाउन गर्न सफल हुनुहुनेछ र बटम लेनको पनि फर्स्ट इयर टर्रेट गइसकेको छ भने टिम डेथ नोट आर द वान हु आर ह्याभिङ द म्याप कन्ट्रोल इन देयर ह्यान्ड एन्ड द गोल्ड लिड अफ अराउन्ड 3K, जस कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति आइटमाइजेसनमा डिफ्रेन्स आएको छ, अलिकति लेभल ग्याप भने पनि हामीले देखिरहेका रहेछौँ। सो यो पालि चाहिँ सरी अहिले भने चाहिँ दे हेभ टु टिम Ft.Thela Association दे हेभ टु प्रायोरिटाइज द गोल्ड लेनर टु बी फेड सो चङ्कीली सो बिफीली द्याट चाहिँ नि लेट गेममा चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो नहोस् भन्ने हिसाबले। र यतापट्टि they are currently pressurizing gold भन्दा नि like jungler तिर चाहिँ बढी प्रेसराइज गरेका छन्। we can see like जोई को त्यस्तो शॉकिङ टाइपको ड्यामेज so far हामीले देख्न सकेका छैनौँ र
यता पनि we can see Tigreal is trying to set up an ambush. Here comes a flicker implosion from Tigreal onto two people, but I think Nathan will be there to use the purify र यसै गरी यसपालि चाहिँ things might just turn around. Here comes his man force from Harith. Harith will be able to take down the Lapu Lapu. Harith is still going at it र बिस्तारै Alpha पनि उता Xavier लाई take down गर्न गएका थिए, but Xavier survives 1 HP. Here comes the charge from Alpha र Harith gets the double kill र फेरि अर्को एउटा attempt थियो हाम्रो team Thela association को, but that attempt failed. Xavier को turning light ले 1 HP मा छोडेका छन् हाम्रो Tigreal लाई. That was a clutch survival from this Tigreal र यसको advantage लिँदै हाम्रो अल्फा ले चाहिँ डेथ नोटको लागि एउटा लोड सेक्युर गर्ने चान्स खोजिरहेका छन्. Here comes Joy, but Joy won't be able to reach there again in time. The turtle scenario यस्तै भएको छ and the lord has gone into the side of team Death Note र immediately spawn पनि भइसकेको छ हाम्रो lord. पक्कै पनि जोइले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि फर्स्ट स्किललाई युटिलाइज गर्दै चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिफाइङ बिट्सलाई चाहिँ अनलक गर्नको लागि त्यो डिस्टेन्स सर्ट गर्दै चाहिँ अगाडि अगाडि बढ्नु भएको भए सायद त्यहाँनिर रिट्रिब्युसन ब्याटल हामीले विटनेस गर्न सक्ने थियौँ. अर मेबी जोइले आफ्नो केही किल्सहरू जुन गुमाउनु भएको थियो अर्ली गेममा त्यो किल्सहरूलाई फिर्ता पनि लिएर आउन सक्नु हुने थियो होला. But they did not go for that. But we can see that the Lord is marching in from the mid lane. But this time around, team Death Note, they are not kidding at all. They take the way force guard of the game like to try and end before it hits the late game mark. But then the piece for the there goes. Paritui has been taken down. But then it's Shotputty, they were killing some by the base Mati, I guess, and we can see that Shotputty also gets devoured by the team. फेरि लाइक उनीहरूले यो टिम फाइटमा चाहिँ लाइक मेन ड्यामेज भन्नु उनीहरूको नेतन त्यसलाई चाहिँ जोन आउट गरेका थिए र त्यसरी नै उनीहरूले त्यहाँ टिम फाइट लिएका थिए टिग्रियलहरू र सब मिलेर. त्यसको कारणले नेतन कुड नट सो अफ द पोटेन्सियल भनौँ यो टिम फाइटमा. एन्ड या लापु लापु यु नो बिङ दि रोमर किल्सहरू त सिक्योर गरिरहेका छन्, बट हिज टिम इज नट गेटिङ द्याट मच अफ अ हेल्प जुन चाहिँ लाइक एउटा प्रपर ट्याङ्कले दिनु सक्ने थियो. र यसै गरी अगेन हाम्रो टिम Thela association they are on their back foot अहिलेको लागि. they will have to get their farm up. and यो गेममा चाहिँ Harith is really shining. last गेममा चाहिँ we could not see much. unlike this game यो गेममा चाहिँ like probably Harith is comfortably dealing damage like त्यस्तो खासै टार्गेट गर्ने भनेर पनि कोही आएको छैन Harithको लागि. Harith can just dash away and just kill them with the Zaman force and all. र यसै गरी फेरि हाम्रो जोय गइसकेका छन् इलेक्ट्रिफाइङ बिट्सको थ्रु ब्लू बफ सेक्युर गर्नको लागि. ब्लू बफ भने सेक्युर भएको छ, बट या स्टिल द ड्यामेज अफ जोय इज नट देयर. हाम्रो जोइले डिल गर्ने ड्यामेज भन्दा नि बेसी ड्यामेज आफूले टेक गरिरहेका छन्. द्याट इज इन्डिड अ प्रब्लम फर दिस Thela association right now. पक्कै पनि आइटमाइजेसनको थोरै हुन्छ नि चेन्जेसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ, किनभने आई सी जोय टु बी लाइक हुन्छ नि दुईवटा पेन आइटम एन्ड देन दे गो फर होली क्रिस्टल एन्ड अल त्यस्तो खालको चाहिँ आइटमाइजेसन मैले देखिरहेको हुन्थेँ जोयमा नर्मली. बट देयर गोज स्टार्लियम साइट एन्ड अल वाइज स्टार्लियम साइट द्याट जिनियस वानले ताउती बनाइराख्नु भएको छ, जस कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ. एन्ड नट जस्ट द्याट आई गेस द अपकमिङ आइटम इज कन्सन्ट्रेटेड एनर्जी विच वुड बी युजफुल obviously because concentrated energy gives you the huge sustainability that you need when you dive into the heroes. So like maybe this could be a good use of the joy right now. Like she can again short out the distance, but okay, there goes the lord once again, and again with the retribution he managed to take the lord. That was a close dawning light. Like 1 second ढिलो भएको थियो भने maybe Xavier could have gotten it, तर टाइममै retributions ले सेक्युर गरेका छन् लोर्डलाई. and as you were saying, yep, जोयले चाहिँ I think he sold the concentrated energy को items potentially र holy crystal बनाइसकेका छन् जोयले अब. so yeah, he is probably gonna deal a bit more damage. I think like the concentrated wala build that could have been XP laner ko build. Obviously you would want more sustainability on that side, but that aside lord आइसकेको छ हाम्रो mid lane को throughबाट. here comes the bravest fighter of Lapu. Lapu is good zoner अहिलेको लागि, but let's see if Tigreal जोन गर्न सक्छन् कि सक्दैन. here comes the implosion, but Tigreal I think he messed up a bit
fumble गरेका थिए त्यो कम्बोलाई एन्ड हि गेट्स पनिस्ड pretty hard र यसै गरी जोई भने अपोजिङ साइडमा अगेन हि इज नट लेटिङ द्याट ब्लू बफ स्लाइड हि retrieves the blue buff and just escapes out of there creating a distraction र यसै गरी पेनल्टी जोन आइसकेको छ सिसी माथि सिसीलाई टार्गेट गर्न खोजिरहेका छन् बट सिसी इज अन द्याट भेन्जेन्स र यसै गरी अब हाम्रो रिभर्स स्विप आएको छ हाम्रो फेरि again Team Thela Association they got baited into that fight with through the help of that CC र CC लाई टेक डाउन गर्न त obviously सकेनन् साथसाथै उनीहरूको 3 members त्यसै fall down भएको छ Yep. So let's see if Team Thela Association they are going to make a comeback in this game or not. Comeback important we can see how it's in. But एकदमै वेचमा सर्भाइभ गर्न सक्नुभएको थियो आई थट द्याट ही वाज गेटिङ टेकन डाउन बट थ्याङ्क्स टु दोज सिड्स जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सर्भाइभ त गर्न सक्नु भइसकेको छ बट लेट्स सी फर हाउ लङ भने त्यहाँ गेम इज गोइङ इन द ह्यान्ड्स अफ टिम लेट्स गो ओके सो प्रब्ली हाम्रो फर्स्ट गेम होला जुन चाहिँ गेम नम्बर 3 मा गएको छ यो नाइटको सो यप गेम नम्बर 3 प्रब्ली मोर एक्साइटिङ रहनेवाला छ एन्ड या इन दिस गेम प्रब्ली लाइक आई वुड obviously kind of put the team on the draft like the Lapu Rome and all did not really work out. I mean, experiment गर्नु try गरेका थिए होला, but it did not go their way. So अहिले both teams they are on 1-1 victory. हेरौँ हाम्रो game number 3 मा के हुनेवाला छ त and obviously item wise हेर्दा पनि like to be honest हाम्रो Team Thela Association they had like जति पनि मेन ड्यामेज डिलर थिए उनीहरूको दे अल वेयर म्याजिक लाइक लापुर एन्ड टेरेसलाई उनीहरू त रोम आई मिन डिफेन्स आइटम्स गइहाले सो काउन्टर गर्न नि काइन्ड अफ इजी नै थियो जस्ट गेट देन अ शिल्ड एन्ड रेडियन्ट आर्मर एन्ड देयर ड्यामेज वुड बी नलिफाइड र अब हेरौँ हाम्रो गेम नम्बर 3 मा सिनारियोजहरू पक्कै पनि डिफ्रेन्ट नै हुन्छ होला एन्ड वी एक्सपेक्ट इभन ग्रेटर टिम फाइट्स
ओके सो अब हामी जानेवाला छौँ हाम्रो गेम नम्बर 3 मा प्रब्ली लास्ट गेम नै हो यो आजको सो हेरौँ कुन साइडले जित्नेवाला छन् त अभियसली आई क्यान सी च्याटमा ढिला एसोसिएसनको हल्का सपोर्ट बेसी छ बट भन्न सकिँदैन अझै पनि म्याच जारी नै छ हामी ड्राफ्ट फेजमा इन्ट्री गर्न लागिरहेका छौँ पिक्सहरू डिसाइड गर्छन् म्याचलाई अभियसली लापु रोम फेरि गरे प्रब्ली चान्सेसहरू स्लिम नै देख्न सकिन्छ बट लेट्स सी कि ठेला एसोसिएसनले अब आफ्नो ठेलामा के कुक गर्छन् त अभियसली उनीहरूसँग या एज आई सेड मेन्युमा छन् चटपटे आलु निम्की दही वडा पानीपुरीहरू र सुपर जेन क्युटी आई थिङ्क लाइक एउटा एकजना चाहिँ लाइक ठेलावाला मान्छे होला प्रब्ली उसको नेम होला बिकज ठेला चलाउन मान्छे नि चाहिन्छ सो या वान नेम चाहिँ लाइक प्रब्ली डिफ्रेन्ट भएको कारणले त्यही होला मेरो विचारमा र अब हामी जानेवाला छौँ ड्राफ्ट पिक्समा लेट्स सी कि उनीहरूले के पिक्स गर्छन् त यो गेमको लागि Already, Thela Associationको हातमा चाहिँ एउटा निकै नै राम्रो हिरो आइसकेको छ. Not just Thela Association, even for the team. Let note, even they have a very good hero, Tigreal, right there. Not just Tigreal, even Ruby पनि निकै नै राम्रो हुने गर्छ र Tigrealको इम्प्रुभमेन्टका साथ यदि रुबीको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो the ultimate combination आउने हो भने that is going to be a very good sweep from the team. Herbology is my craft. Dicky Did is my note name. Resisange from the team, Thela Association, they are already taking the counter heroes for the heroes that the team did not have taken. While they say Lisa so that Diggy and also that Baras, which is going to be very handy in the since the early stages of the game. ओके सो यसपालि पनि हाम्रो टिम डेथ नोटको आई थिङ्क लाइक सिग्नेचर पिक नै भइसकेको छ यो अल्फा लाइक every game they are just going for that alpha. Maybe Harith पनि देख्न सक्छ होला यो गेममा who knows, or they might just ban the Harith now किनभने like 2 गेम लिइसक्यो नेक्स्ट गेम नै like लिने I mean को होल्ड ब्याक गर्छ र Harith नलिनमा so they have the chance to ban the Harith र यो गेममा we can see यसपालि चाहिँ उनीहरूले नोलन ब्यान गरेका छैनन् हाम्रो डेथ नोटको टिमले otherwise they would have banned that in the first ban of the second phase र यसपालि उनीहरूले आरलटलाई चाहिँ ब्यान गरेका छन् that is a good ban indeed like crowd control निकै annoying हुन सक्छ आरलटको final slash especially र उनीहरूले डाइरक नि ब्यान गरेका छन् I mean okay sure why not र यसै गरी अब लास्ट ब्यानमा हामी हेरौँ उनीहरूले के ब्यान गर्छन् they have indeed banned the joy र joy ban गर्नु चाहिँ फेरि like I don't know why did they ban the joy obviously they alpha jungle हो भन्ने like obviously थाहा नै छ होला but mid lane को लागि नि हुन सक्छ I mean joy is indeed a really good flex pick र त्यसै गरी speaking of mid lane अहिले currently Death Note-ले mid lane को लागि नै हिट शो गरिरहेका छन् being the Valir. Let's see कि Valir उनीहरूको लागि suitable choice हुन्छ कि हुँदैन त Valir, I guess यो गेममा अझै पनि यो गेममा पनि निकै राम्रो पिक हुन जानेछ but at the same time Valir can force out Diggyको reverse time journey जस कारणले गर्दाखेरि कति सजिलो हुन सक्छ आफ्नो टिममेट्सलाई for the team death note so this कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I guess kind of force out गर्न पनि हुन सक्छ or squishy users रहेको छन् अब like त्यो Vixana and that Diggy so त्यो दुईटैलाई पनि poke continuously poke गरेर recall force गर्न or team fighter मा अलिकति annoying गर्न पनि हुन सक्छ and on top of all the Valir main vision because of the presence of Barat's tanky hero against Valir is going to be a nightmare for the tanky heroes. So yes, they are gonna go with that Valir, and we can see that Bruno again picked. Okay, so Baratz is going to be a roamer here, I guess. Fanny Lisa from the team. Thela Association on the hands of Dahivara, but Dahivara, I guess he's EXP laner. So I don't know. This pick is really confusing me right now. I think मेरो opinion say like I think Fanny चाहिँ XP जाने छन् होला because Barat's in XP would be pretty
difficult draw. Perhaps, I mean, it would be good as a jungler fan. Even expects the Noramrito, like you can just steal cable in, clear the lanes, and you can just go back to the base. Early game match, late game match, you can like after you have the damage, you can just sweep in, take out any one of the Oh. squishies, and you can just get out like a fan. Tara again, switch गरेका छ त्यसपालि फेरि आलु निम्की is on that fanny. अहिले फेरि र दहीवडा आई थिङ्क बराज चाहिँ EXP जाने इन्टेन्सन छ र हेरौँ यो गेममा के हुन्छ. द पिक्स हेभ अलरेडी बिन डिसाइडेड. च्याटमा वाट डु यु थिङ्क पिक्स वाइज कुन टिमले चाहिँ बेटर होल्ड आउट गर्छन् त यो गेम? Let's not forget to thank our sponsor for sponsoring the tournament of this 6ix9ine Gaming. So SNS Education and Migration is the sponsor for our tournament. So यदि यहाँहरूलाई पनि आइएल्स अथवा पिटी कुनै पनि आफ्नो एउटा मनलाग्दो कोर्स लिन मन छ दुईटाबाट एउटा पनि, you can go to SNS Education and Migration and use the code 69GN and get a heavy discount on the course prices. And coming back to the game, फेरि पनि हाम्रो ठेला को हातमा चाहिँ दुईवटा हिरो जुन चाहिँ उहाँले फर्स्ट गेममा पनि लिनुभएको छ, तीनवटा एक्चुअली ब्रुनो, फ्यानी एन्ड द्याट भेक्सारा उहाँहरूले चाहिँ फेरि पनि लिनुभएको छ. सो लेट्स सी इफ द्याट इज गोइङ टु वर्क आउट अगेन. सो फेरि पनि सेकेन्ड गेमबाट लाइक हुन्छ नि, सेकेन्ड गेम क्लिन स्विप नगरी उहाँहरूले चाहिँ सायद थर्ड गेमसम्म लम्ब्याउने उहाँको एउटा स्ट्राटेजी पनि रहेको हुनसक्छ, जुन सेकेन्ड गेममा लापु लापु रोम पोजिसनमा हामीले देखेको थियौँ. सो त्यो पनि हुनसक्छ, सम्भावना त्यो पनि छ. तर लेट्स सी वाट इज द actual fact that they are going for. So first second game but they really messed up the draft or what, but yeah, anything is still gave us a start and orange buffs are for ice and to Fanny, but obviously Fanny could rotation obviously also like Fanny was like Fanny purple lini bit the Ambro say orange buffs are for house now and how so this kind of got say take really some G they say why they orange buff already let's say एउटा अड्डा जमाएर बसिरहेको भएको थियो भने we can see एकदमै राम्रो पोजिसनिङ फ्रम टिग्रियल त्यहाँ पुश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको थियो हाम्रो मेड चटपटीलाई. बट yes, with this let's see if they are going to gang to the goal lane or not like they should be for the early game. Okay, so obviously after this small jungle alpha level 4 pugnewala chhan. Unfortunately Fanny will take some time. तर यता टिग्रियल is already chucked super low. हाम्रो डिगी को ब्रुनो को पोक ड्यामेजले गर्दाखेरि अल्फा is there on the scene with level 4 but yeah, could not do much. Engage गर्ने एउटा वे फाइन्ड गर्न सकेका छैनन् both teamsले. Alpha currently is kind of taking the farm. तर यतापट्टि okay, Alpha chooses to retribution instead to deny that small creep. जसको कारणले फ्यानी अझै पनि level 4 पुग्नलाई केही टाइम लाग्ने छ यता फ्यानीलाई. I mean it's a small amount of time but still delay is delay. र यसै गरी हाम्रो टोटल स्पन भइसकेको छ. टिग्रियल is going to do everything in his ability to zone this Fanny out. र यसै गरी Fanny को पनि अहिले भुन्त ब्लू बफ छैन, so Fanny won't be able to show her full potential. यसै गरी बराजले फ्लिकर डेटोनस वेलकम हानेका छन् अल्फालाई र यसै गरी त्यो सप्रेसन स्टनको कारणले गर्दाखेरि Fanny takes the advantage and retrieves the turtle. That was a really good डेटोनस वेलकम from the side of Barats. I mean, yeah, सिधै on point गरेका थिए त्यो फ्लिकर. And त्यसको कारणले पनि होला like Barat's EXP खेलेको. Because you can have flicker and you can just combo with the Titanos welcome. Not just that, यस्तै गरी चाहिँ like हुन्छ नि considering the fact like Alpha चाहिँ is not हुन्छ नि is very prone to like that crowd control. So त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि Detona's welcome would be a very good pick for Detona's welcome is going to be very useful for the EXP lane to have as well. So त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सायद उहाँले बरासलाई चाहिँ EXP-लाई फ्लेक्स गराउनु भएको थियो होला. यस्तै गरी रिट्रिब्युसन ब्याटल्सहरूमा चाहिँ आफ्नो टिमलाई जिताउनको लागि र फ्यानले पनि एकदमै राम्रो हुन्छ नि युटिलाइज गर्नुभएको थियो त्यो डेटोनास वेलकमको स्टन्सको ड्युरेसनलाई, जस कारणले गर्दाखेरि उहाँले रिट्रिब्युसन ब्याटल भने हार्नु भएको थिएन. So yes, with this, I guess team Ft.Thela Association, they are going to make a little bit of comeback in the game. The goal lead is still in the hands of Team Ft.Thela Association. I don't know
what are they lacking right now? Goal lead त्यत्रो huge त छैन. It's like 5 almost 1k around को goal lead रहेको छ. So like if it is on goal lane, especially if I have to be very honest, the goal lane मा त्यो goal difference हो भने चाहिँ goal laner have to watch out a lot when Vexana trying to check out the pushes as well to just make sure you not get ganked. र यसै गरी चाहिँ एकदमै सेफली टिम Thela Association ले खेल्नु भयो भने चाहिँ they are going to make a very good comeback and maybe have a chance to get to move on to the top 12 of the Pro Series. Okay, sorry, we can see हाम्रो second turtle जुन छ त्यो पनि few seconds spawn हुन लागेकै छ. So let's see कि बराजको फेरि त्यही trick Flicker plus Detonus welcome काम गर्छ कि गर्दैन. Barrage does have the spell ready तर यतापट्टि we can see I'm offended आएको छ from the side of Ruby र Barrageको त्यो Detonus welcome miss भएको छ, but Fanny has dealt good amount of damage for the backline of this team र Barrage secures that kill onto the Ruby. यसै गरी low HP retreat हुनु परेको छ हाम्रो team Death Note लाई and they lack one member as well. So यो turtle लाई उनीहरूले लिन त ट्राई गरेनन्. Fanny has gone towards the gold lane Hanabi माथि damage पो गर्नको लागि. And yes, kill को त्यो एउटा kill थियो जुन चाहिँ हाम्रो team Thela Association लियो. After that nothing much has happened र यसै गरी हाम्रो अझै पनि lead मै छ Thela Association. Let's see if they spot this. Alpha is still there. Bruno lai low HP gareka chan, but Bruno will be able to survive. He does have the Purify yet again, so फेरि अर्को एउटा charge आएको छ भने Bruno can just purify out of there just like that. र Bruno again he will survive even though he has a sliver of HP. तर Hask Claw को कारणले गर्दा heal भइरहेका छन्. Bruno top side मा we can see Alpha has been distracted र त्यसको फाइदा उठाएर हाम्रो Team Thela Association ले turtle लिइसकेका छन्. They even get a kill onto Ruby. Things are again tilting more towards the Thela Association right now. Team Death Note, they are currently like हल्का त उनीहरू perplex नै छन् कि कसलाई टार्गेट गर्नु भनेर. पक्कै पनि निकै हुन्छ नि यसलाई टार्गेट गर्दाखेरि पनि हुन्छ अर्कोलाई टार्गेट गर्दाखेरि पनि हुन्छ. But that implosion that got missed र एकदमै युजलेस बनाएको थियो र टाइम जर्नी पनि त्यसले युज गर्नुभएको थियो र टिगरले एकदमै लो एचपीमा म्यानेज टु स्केप फर नाउ. भने बराज मिड लेन तर्फ रोटेट गर्दै हुनुहुन्छ. सायद त्यहाँनिर मिड लेनमा दिपुलाई टेक डाउन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ भने टिगरेल अगेन इन भेरी लो एचपी. सायद मिड लेनको फर्स्ट एयर टार्गेट इज देयर टार्गेट राइट नाउ. And with this, they are going to make another lane pressure in the mid lane, which is going to cause a lot of invasion coming from Team Thela Association, which we already can see. Chakpaliji the invade गर्न थालिसक्नु भएको छ भने the retribution holder Fanny already present भइसकेको छ. So let's see if that she is going to take that purple buff or not. भने यहाँ bottom lane को first hit right take down गर्दै त्यहाँनिर सुशान्तलाई टेक डाउन सक्नु भइसकेको छ भने फ्यानी स्टिल केबलको साथ केही हुन्छ नि डान्स त गर्दै हुन्थ्यो तर त्यहाँ पुल ब्याक गरिएको छ. तिलक क्यूलाई र त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ डेटोनास वेलकम पनि वेस्ट भएको थियो. सो यस यसै गरी चाहिँ लाइक हुन्छ नि रिसोर्सेस रिपोर्ट डाउन गराउँदै चाहिँ यदि टिम Thela Associationले चाहिँ not just team Thela Association, even the team Death Note, even उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काउन्टर पार्टको चाहिँ रिसोर्सेसहरू युज गराउनु भयो युज अप गराउनु भयो भने चाहिँ निकै नै सजिलो हुनेछ उहाँहरूलाई टु टेक द गेम on their hands. So yes, with this we are moving towards the third turtle of the game, and let's see which team managed to take the third turtle. Okay, Fury, yeah, third turtle, maybe they might take it or they could just give up. Okay, they will take it, or never mind, or maybe yes. Okay, Fanny will take the turtle. Like level 8 ma उनीहरु lower takedown गर्ने mentality मा राखेका छैनन्. So far turtle is gonna increase some of their gold for a bit of time. र यसै गरी अब again हाम्रो team Death Note, they are kind of set on their back foot. उनीहरुको मेन भने अहिले like they need to get this Hanabi farmed up. Hanabi is most potentially their main damage dealer. Let's see. Tigreal did not welcome गरेका छन् Barasle, and Tigreal will fall down before doing that implosion. यसैगरी उनीहरुको साइडमा चाहिँ Bruno is dealing way too much amount of damage. हाम्रो अल्फाको चार्जले पनि त्यति होल्ड आउट गर्न सक्दैन अहिले उनीहरुको टिमलाई, and this Bruno is just
smashing the members with his balls halka. Yes, uh, those volley shots are being quite hefty for the team. Death notes to handle. Now, this is when the second tier tower of bottom lane also gets taken down. Now with this, the team lane controls the आफ्नो हातमा टोटली लिइसक्नु भएको छ टिम ठेला एसोसिएसनले र जुन त्यो टर्टलको बारेमा भनिराख्नु भएको थियो रेजज्यूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि राइजज्यूले त्यो 8 मिनटमा चाहिँ लर्ड दिने उहाँहरूको डिसिजन हुनसक्छ भनेर बट आई थट कि लाइक हुन्छ नि त्यो लेन म्यानेजमेन्ट चाहिँ यदि उहाँहरूको हातमा रहेको थिएन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि लेन म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो टर्टल नै दिनुभएको थियो र भने धेरै पुल ब्याक गरेको थियो विश्व हेज बिन taken down र साथै त्यहाँनिर पुल ब्याक गरिएको थियो सुपर जेन क्युटीलाई बट सुपर आई डोन्ट नो लाइक मेबी द्याट वाज आई एम अफेन्डेड भने त्यहाँनिर एउटा किल दिन भइसकेको छ अन दिपु एन्ड विथ दिस देयर आर ओन्ली 3 of the members standing from team death note. So let's see if they are going to continue the team fight or not. There are disengaged from the team. They are not going to take any more fights. The second lord, enhanced lord on it. So this lord is directly going to march on to that inhibitor turrets if they are going to be standing till then. अब लाइक बेसिकली उनीहरूले लाइक टिग्रियललाई निकै नै हार्ड काउन्टर नै गरेका छन् यो ड्राफ्टको अनुसार चाहिँ लाइक दे हेभ द डिगिस टाइम जर्नी र साथसाथै उनीहरूले +3 प्युरिफाइज अझ थपेका छन् सो लाइक टिग्रियल जति नै स्निकी बन्न खोजे पनि लाइक देयर इज गोइङ टु बी द टाइम जर्नी जस्ट लाइक द्याट र टिग्रियलको त्यो अल्टिमेट लाइक युजलेस नै साबित गरिदिएका छन् हाम्रो टिम थेला एसोसिएसनले एन्ड या आफ्टर द टिग्रियल इज डाउन Ooh, that was a really good, yeah. Bharat really knows how to, flicker well with the Daytona's welcome. We saw that previously as well. र यसै गरी उनीहरूको जङ्गल पनि टेक डाउन भइसकेका छन् र अब लोड अभियसली जानेवाला छ टिम थेला एसोसिएसनको हातमा र या यसै गरी बेसिकली आई वुड से पिक्समै लाइक काइन्ड अफ काउन्टर त गरिसकेका थिए हाम्रो टिम थेला एसोसिएसनले बट गेम प्ले वाइज they are really standing out here like एक किलमा छ त्यो पनि लाइक रुबीको त्यो अमेजिङ प्ले जुन आइएम अफेन्डेड टु फ्लिकर गरेका थिए आफ्टर डिगी अलरेडी युज द टाइम जर्नी त्यसको कारणले मात्र उनीहरूले एक किल प्राप्त गरेका थिए भिक्सानामाथि अदर देन द्याट दे आर नट रियली लिभिङ एनी रुम फर मिस्टेक्स हाम्रो टिम थेला एसोसिएसनले सो या दिस इज काइन्ड अफ अ वान साइडेड गेम नै भनौँ मैले सो फार Implosion with that flicker plus the conceal पनि use गरिसक्नु भएको थियो भने त्यहाँ volley shots को damage we can see that just 2 volley shots and almost 40% of the HP was taken away from Abishwa. That is very scary because like tank लाई त्यति धेरै मेट गरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो marksman र mage and assassin junglers or कतिको मेट गर्नु होला super gen delay पनि देख्न सकिन्छ Lord is marching on from that bottom lane so that a huge skirmishes हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ तर टिग्रियलको हातमा flicker and that ultimate delay रहेको छैन so त्यस कारणले गर्दाखेरि maybe there won't be any fights yes they won't be any fight र त्यो wave management again and again we will बार like whenever you are like even though if you are winning or losing play disciplined game so त्यस कारणले गर्दाखेरि wave लाई एकदम राम्रोसँग म्यानेज गर्नुभयो भने चाहिँ you will not feel any difficulties for pushing the lanes जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ the inhibitor turrets wouldn't have been standing भने त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ एउटा beautiful implosion आइसकेको छ भने त्यहाँनिर एउटा गार्ड त्यहाँनिर अल्फालाई चाहिँ टेक डाउन गर्न सक्नु भएको थियो भने we can see Chakra has been taken down but he has to Tigreal like HP and Super Gen QT will be taking that kill on Tigreal and with this let's see if team Thela Association are going to force forward for the inhibitor turrets of each lift or not. Okay, Bruno, like without minion it destroy गरिरहेका छन् त्यो laneको turretsलाई and I think this one will also go down now. There are no inhibitors left for the side of हाम्रो team Death Note र again उनीहरूको itemizations हेर्दाखेरि Hanabi still is only on 2 items like 2 core items corrosion silency halberd त्यसको कारणले गर्दा पनि Hanabi को त्यस्तो melting damage हामीले so far देखेका छैनौँ like they are barely killing this Vixana with everything being spent र बाकी members अझै पनि untouchable नै छ र
yeah, they still have a long way to go if they want to like create a space for them in the killing game र यसै गरी Lord अब फेरि spawn हुन आँटिसकेको छ and I think it would be a better choice to just give our team Thela association the Lord. Especially because the fact is that the gold gap and the itemization the gap देखिसकेपछि it is smart decision to let them the team Thela association have that turtle and all र सँगै देख्न सक्छौँ पर्पल बफमा इन्भेट गर्नुभएको थियो तर इन्भेसन पनि सफलतापूर्वक सरी सफल गर्न सक्नुभएको थियो भने यो पालि भने चाहिँ सफल गर्न सफल भइसकेको छ and let's see यो पालि चाहिँ Lord directly marching in from the mid lanes. Let's see if Team Thela Association are going to manage to take this game in their hands or not. They're considering the fact that heavy crowd control, the एकदमै let's say beautiful crowd controls from the team Death Note that is going to be pretty annoying for the team Thela Association. And we can see Tigreal एकदमै राम्रो velocity play गर्न खोजिरहेको छ भने पछाडिबाट आएर चाहिँ सायद इन्क्लुजन एकदमै ब्युटिफुल कनेक्ट गर्न खोज्नुहुन्छ but there goes that reverse time journey जस कारणले गर्दाखेरि that implosion was modified totally भने that Bruno directly marching on and prioritizing that crown and Thela Association will be taking that game and it is a victory for Team Thela Association. Yep, Thela Association, they really pulled this one and dominated one of them. So like basically Diggy ले चाहिँ like this Tigrealलाई कुनै पनि प्रकारमा एउटा सेट पनि properly गर्न दिएका थिएनन् due to the time journey and all. Like फर्स्टमा पनि उनीहरू like बराज जङ्गल होला भन्ने एक्सपेक्ट गरिरहेका थिए हाम्रो डेफिनेटली probably I mean हामी नि त्यही सोचिरहेका थियौँ so like बराजको काउन्टरको लागि they picked the Valier, they picked अल्फाले पनि मेल्ट डाउन गर्छ नै होला भनेर they picked अनि त्यसपछि like झप्प फ्यानी आएको देखेर they did not really have a good Fanny counter. Like Tigrealले barely एउटा stun लाग्यो भने नि obviously Diggyले nullify गर्नै हाल्थ्यो त्यो so like basically draftमै I would say they kind of got countered here त्यसै गरी गेममा नि we saw त्यस्तो खासै farm up गर्न दिएनन् उनीहरूको mean damage dealer yet again Hanabi र Alpha नै थियो Ruby did pull off some good sets तर त्यस्तो follow up गर्न सकेनन्. They only have 2 kills that also on the Vexana who has caught off guard a few times. Yep, that is going to be the games of tonight. हाम्रो first game Unlisted लगेका थिए अनि Second game was taken by team not qualified. Two were clean sweep victory winning the last game between the team Death Note and Thela Association was the best of 3 series. It was a very fun time. Like the last game was pretty fun. But the first game was very easy for team Thela Association. Second game, Thela Association struggled a lot. The very third game, they again managed to make a comeback. And with this, all the 3 games for tonight has been completed. We will be seeing you guys tomorrow again with some of very fabulous, very exciting matches. Good night, take care, and keep in touch. And see
fight. They are looking. Off of his minion wave as well. Off of his minion wave as well. Off of his minion wave as well. Off of his minion wave as well.